Yo be yo. Economy. Ishikote Obanya. Patizito. Amazing Daniel. Kaifeneme. Happy weekend, guys. JC, Kaijegi. Chigozie World. JP one. JP Kakwanon Chabomo. Kaifeneme is guy. Kaikos. You know what I go away. This night, you got it, Bob. Akwado makwado webia. Inema yega gota na woke yeze if Salomo of anu. No where we go no. What Kai one na kajiku ai yeri Shade Emmanuel is one name of Kenkeneme Ekenemu JC one name Ekenekwame Caesar Pasioti Kaifene Mepanzito Paul Emeka Izuchi Echefula. Wow, Izuchi Echefula Ogembialo Moaha, that was last week. Yes, this guy, very nice guy. Onyalum attention, nyem audience, Dualiam. I love you, bro. Keep it up. The next time Gabi Omoahe, I will come with a gift for you. Dan Chiki and no, okay, got an amdini bodinolu. Ona abu Tinubu biaba or dress ya can be by Buhari biaba or dress ya. So move for aina interdress after on a shirt aina yibu Europe, suit aina Europe. So kai try kwa nke Hausa. No, fa wana ebunya ni ai na-eli mana ọ ka o si wee dị. So anyị nakatakwa ya emekwa ife dị iche. Also ụmụ ewu na-ada aghọta. Now, for ndị na-ebe a this night, ịma na anyị teach bego so many things. Some people are na-abịa na-asị m na fa dị grateful for my teachings and my ideology and then what. Some people, their father comment, with a lot in their minds and in their hearts. So finally, they point out somehow. So tonight, actually, Imaliva wana bodai. You will like do the ajojo. You will like abone in ajo for your friend. And will like abone for your uncle. J White. And will like able for anybody related to you. Come up with that question. Atonojo, and then mother anya feel na even the mother get. Come up with that question. Abona well solution for it. Ngazagi make you sure need satisfied with it. So many people now on their crossroads now. So many people now in their 6s and 7s. So whatever the issue in a body with more in a battle in your mind. Come, I know me anabania. If I will not here, I am ready to offer you the answer. Okay. Yes, you promised me Izuchi Echefula. So how is life with you over there? Chimwa Chioma. This is me. If you not that phone for a while, but that's na anima no kalino no Weibo media. Bro no Weibo TV. I'm sick. I'm just no Weibo TV tonight. Kind of earlier. All right. So I'm actually here, ready to offer you answers to any question that you have for me. Whatever questions, you can bother on business, commerce, travel, tourism, love, relationship, survival, tribulations, trials, temptations, whatever. Come up with it. I am here tonight for you. So who is the first person I need to treat his matter or her matter tonight? Who is that first person? I get never know Golden Eagle, my brother from another mother.
Kaife name. It's been a while. Ebeleri. Jerry Ebuka. Kenchabomo. Juliet Glozzy. Afome. Samuel. Samuel Afongi. The rest of your name. Because of my screen, I can't just see everything complete. I can see Global. Kaife name. Juliet Glozzy. Oluchuku. If you want to appear on the screen as my guest so that we can treat a certain matter, come up with what is the question. Kerifena Bodagi. What do you want to know? Is there anything you want to know? Even concerning me, your friends, the treatment in with her. So many things going on in your life. Whatever question you have for me tonight, I'm here to offer you the answers. So I'm still waiting. Okay? Our teachings. If any nine to go from me so far. Manke na wataro. Manke babu juganya. Nka na say no de kanka ni. Come up with it. Has life dumped you? Has life treated you so poorly? And now you don't know how to go about everything. Everything looks bizarre. Everything is like puzzle. You look so gloomy. You look so, what do you call it? Translucent. I am here. Bring up or come up with your questions. I have a few moments now. I won't come anything for you except if I'm there tonight. Because if my spirit is directed, and then the people, well, one or two factually, sit here, provide solutions, answer their questions. Okay? Kobindi. Oh no, my wife friend, always angry. Angry over what? Well, if an angry. Oye wunyegi na we were all the time. I got mano California alo ono na di. Kai male bi ways. Kai male no kai gesi we na solve the problem ya. Onye na abu go obu na iwa na ewe. Kai male kai se never in a life ya. Funny Mazi, I recognize your presence here tonight. So many people be on social media, they don't know how to go about anything. Now, let me recognize the presence of my brother, Tony Kojo Williams. It's my brother, not even from another mother. He's my brother, he's a blood. So he's here. Dila, for me. 66, 66, one name. Can okay, what believe in me? I will be a housewife. Okay. As a housewife, perhaps I like a housewife. I can now your phone friends when see something doing. Maybe their husbands establish safer. Or some their husband who continue with their job. Or no. Most people now known as housewives are that they happy. No matter Nina and go, now I provide it for them. They still need to go out there, interact with the world, shutting them out. Moliki imefa, obiamana defam mobile and name and if any neighbor na brain. Their mental capacity, abro of one can draw well balanced. So every little thing moliki imia, switch here in our water. So I'm on that particular part as a housewife. Only capable about because also the key be only capable in when Bacasiaro. Macon when Bacasiaro, natural. When Bacasiaro. If you're the call, won't believe you will be all called the natural. Manoya need the Kawabu, go need the rehabilitation. Manibels work and job no housewife. So young way put up meet in the mud. When they kid that fear. Also, financial prowess draw encouraging. You got to go. So they want to see fortune. All these things, what factors now contribute to somebody. Wakati wane where arana bakasia.
you know. So achọkwa bụ na ife niile a na ọ na-aga towards that line anyị nwere ike n'ezi anya for solution. It's not about pointing out ife dịgasị anya but looking for a lasting solution. Olete mụọ na-eke ọragui kenkeneme J White ee Chinwa Chioma Rudy, how are you? Bishop, I am alone. White energy. Do we have another question? Is there any other thing you may wish to know? Is there anything you may want to know? Bring up your question. Your wife, your husband, your boyfriend, your girlfriend, your relationship, your marriage, your family, your company, your school, your acquaintances, everything revolving around you. Let's hear it. All right? Thank you, Kobindi. She's satisfied with my answer to that complaint she came up with. Do we have any other person here? Is there any other thing you may want to know? Have you been frustrated by your traveling, documentation, police brutality? Have you got a horrible experience while in the jail, in the cell? What is it you want to know? Is your business suffering from financial setbacks? Bring it up. Let's discuss. Ifelem and I, we are discussing something important here. Who do we have there? Walonya I'm going to in a few minutes. Abu Nemwero, then I will shut down. Because that's why I'm here. Coming to me, inbox. And when they came one at a time, because I've forgotten some messages. Now WhatsApp or Moiva and I want in time, because phone now, if I have 3 lines, can they use? And when we question Ngafu, say can be okay, Mejigata as a time again. Bring it here, normally, because somebody has suffered the same fate as you. So when they discuss here about now, only have some people and they want a solution. In our water, except you want to die in silence. Since your phone days wow, when you feel no Zulu, no Zulu. The room na white. Can't tell Manoni. Alhaji ba chaka. And where any question on flavor? So are we all okay? Ain't Chani okay, Abi? Since no one find a deal with, then where are any need in them never. So I will have to shut down. Gabaziana TikTok, Ebengam, Abalongwale. I have to know you're gonna be okay. Well, come face ending on a TikTok, then on YouTube and Facebook would be okay. I want to make invite in a TikTok. Okay, somebody says, please, I want to take my boy, but my brothers want me to carry his son. But I don't. Is it you don't want to carry his son? Your brother is asking you to take his son. Huh? Okay. Well, ịkpọrọ nwanne gị malụ mma. Ọ dị mma. Mana ị ga-enwe nwanne gị asị gị ịkpọrọ nwa ya.
ọ bụrụ because of your money kama ọ chọrọ ka ị zụọrọ ya anya kpọrọ ya mana ị ga-etriti ya ka nọma nwa bọyị ị ga-etriti ya ka nwanne gị ị ga-etriti ya ka nwa bọyị bọsị ị ga-ajụ ya ka ị jụọ onye ezigbo aka ka nwa bọyị ịghọtago zụọ ọnya onwero is part of you ọ nke gị kpọrọ ya ịkpọrọkwa ya akpọta nkwe nwa bọyị ọzọ anyị ga na-egro egro kpọrọ ya tekam ịghọtago kpọrọ ya mana ọ na ọbịa chi ọchọ ha n'ife isi kpakakpaka you deal with him like just nwa bọyị ọ bụ na ọ dị stubborn ịkpọrọ ya na ọnwa obere the stubbornness is too much kpọnatala ya nne ya ịghọtago because na ọ bụ nọ nke gị ọ bụ nọ nwa gị kwa ihe etufu etufu where is that? What am I hearing? Did you hear that? Did you hear that? Check, it's like somebody's by the entrance. They got that. Go and check. I don't think so. Okay then forget it. You can take him. Alright? Money get treat ya can one boy. That's my take on this. You need everybody also because not stubborn. It's one all part of you. Or if you think Kowali and if I be abu boy, you get deal with him can one boy. You got to go deal with him can one boy. It's up to your mother or gain to your family. Nyangwa tokwa ogama na ihe abu uncle ya Zolia and I got very happy. You got to go. Ndị na-akụla anyị ife mgbe anyị dị small today anyị na-emepe appreciate. Especially teachers ekuzili anyị ndị anwa dị wicked those days. Ndị anwa dị wicked wee na-ajụ anyị aka pịachipụ anyị ntị. Today anyị na-emepe appreciate. Welu gift ganyefa malụ na without them na anyị kala imebi emebi. So ị ga-ewepụtali aka ike ụbọchị ị ga-ajụ ya aka jurie maka ị na-azụ ya is your own zụpụta ya mmadụ ọ bụrụ one achievement gị daalụ do we have another question here? Ọma ka ije ke ọma Canada ka mmalụ izi ọma Canada. Okay. Onyinye Opala Ononuju says, I need visibility of my business. Okay. Oma, you are not saying anything. So, what? Oma. Kedije. Ke go ziada. Awan kem. Kedije. It's unfortunate na the Kerivana where the volume button mad is okay na this very phone. So the volume is down. So other guests might not even hear you. Huh? Okay. All right. We'll talk private. Eh? All right. This is Omar. Lord Zubi. Kedija. Okay. Can you know? I'm not sure. So you need visibility on your business. How do you want it? Do you need advertisement on social media? How do you want it? I am here to offer solution. If you want to use my platform to give your business a visibility that you need, it's okay by me. Oh, you guys can hear loud and clear. Wow.
Is it only me that can? Shit, man. Wow, everybody says they can hear, but people on YouTube can't hear. Can you guys hear? You say cucumber. What cucumber? Makeup? I'm not wearing makeup. I'm not. What cucumber, my man? Walaikum salam. Hey, Gabriel Silvanus. So, do we have another question? Do we have another question? Tonight is question and answer. Is there anything you want to know about me? Is there anything you want to know about even our society, culture-wise, tradition, religion, spirituality, sacrifices, things like that. Of course, I can do the advert for you. That's what my job is. It's part of my job. All right? I can do that. Whenever you are ready, I'm ready. Okay? No matter the items. So long it's not illegal substance. We are here to market anything. That's what EO stands for. If you haven't joined EO Nation yet, you have to join, because very soon we are kicking off something important across Igbo land. Outreach. Reaching out from place to place. Marketing products. Taking it from doorstep. From your doorpost to another. We'll be going around marketing stuffs. So whatever goods you have, you bring it down, your nation will sell it at a very affordable cost. All right? So, is there any more question? Okay. What's your take about the additional one state added to the East political zone? Oh, okay. It's a welcome idea and it's a wholesome one. We love the fact that there has to be equity in the polity. If we have one more state created for Southeast, okay, I will come to your question. He says, I salute you. Please, I would like to ask you what agricultural farming one can go into that is very lucrative. All right, I'll come to that. So my take on the additional one state for the Southeast zone is a welcome one. We love it. And this anime state of a thing, it's good, but I'm not in support of it. And I cannot give my vote to that. Although people and the governor of Imo State running helter-skelter, building a government house, doing this and that, promoting, trying to create one more state. From there, making Olo the capital of it is a total zero for me. We've been saying things like, okay, before now, there is a clamor for other state that will have its headquarters or the capital at Nsukka. I came out and say no. If we want 7 states for every zone, Adada will be the next. Not even all, not even this Anim. Anim doesn't make any sense. Anioma is the best. Anioma is the best, so that we'll have a larger landmass. We are no longer going to be a dot in the circle, okay? And it will unite us with these Igbo brothers in the Delta, Niger Delta area, who sees themselves like they are not part of us. Okay, so it's a plus to Southeast, not going inside the Southeast again to create another one. Let us maximize. So it's a very wholesome, welcome idea
We want it. I love it so much. Okay, now let's look at the area of what agricultural farming one can go into that is very lucrative. My brother, you see, farming is very, very lucrative in whichever area you are looking at. Let's look at fishery. When you go into fishery, you are going to make a lot of money. If you have a very good land where you have access to water, it's very, very good. Fresh water. But most times it's good to have a controlled water. Okay? You feed them. You feed them nicely. Look after them. Make friends with them. It will yield you a lot. It's just like when you are starting a business and you are not tied to that business, it will not end well. If you go into poultry, like chicken and what, chicken side, it makes a lot of money also. You keep selling eggs because they will be producing you with eggs all the time. You sell your chicken, after every 3 months or 6 months, you make a lot of money. If you go into piggery, if you are dealing with pigs, depending on the species you want, it gives a lot of money. You learn the trade yourself, learn how to train it, learn it. You see, I was into this some time ago. I went into this fishery of a thing. Even me, I don't like catfish, to be honest with you. From childhood, I don't eat it because my mother doesn't eat it. But the fact my mom is not attached to it, he doesn't like it, so she doesn't feed us with that kind of fish. We grew up eating ice fish. But now, when I started getting into this business of fishery, I started coming so close, learning their lifestyle and everything. So by the time I got closer, I began to love them. So my love for them keep increasing. The way I feed them, the way they welcome me each time I come to feed them, and all that characteristics, I became so much in love with them. So I wasn't even at loss. My fish is then, sometimes you go to your pond, you see that a lot of fishes have died. But here, once I see like 2 or 3 that died and all that, until I was visited by criminals. So that's it. These 3 things that I just mentioned, the 4 of them, is good. Then let's look at cassava planting and all that. Even yam. Those ones are the ones that takes long. Cassava will take you a whole year before you go into harvesting. But if you can be patient enough for it, you don't need to go and cultivate yourself. You have people who can do it for you. Husbandry. They will do it, take care of everything. At the end of the day, you harvest and you make a lot of money. So there's nothing to lose in agriculture. All you need is tend it with your love. Be there. Don't hand it over to somebody while you are somewhere. Any business you do like that, you can never, that business will not survive. You are starting life for somebody else. That person you hand it over to, that's the person that will make all the gains. So that is it. There is much to gain in agriculture. That's how our parents trained us. You see a man of 60 years still getting married to a new wife with up to 8 children already, and none of them goes hungry. He still pays their school fees. How do they do that? But today we are into trade, working for people, for government, for private sectors and all that. At the end of the day, we are unable to cater for 3 children. Don't that baffles you or bother you? Why is it that it's difficult for, even now you see a young man of 30 something struggling to feed himself, not to talk about taking a wife. You talk about, my friend, go and get married, you're getting old. He tells you, hey, I need some time, man. You need time for what? The money we're investing into some businesses today, if we invest that money into farming, my brother, will never go broke. Just that you will never look that fresh, because you are always in and out of the bush. But then, if you have that mind to do it, 5 years. Let's say you are at the age of 27 now. Let's look at your age at 27. You know, 5 years. Nobody should know where you are. You want to target. Well, just 1 million naira. Well, 2 million naira. Well, 800,000. Fue. Mana ebe no na kpuo dia. Kobu ugbo.
zobazoge in another environment away from ebe anyị na-eme ifele na afọ this that or ige nwaanyị ndị ọ ige nwoke fue before you know it after 5 years oga iji ezigbo ego. I dey tell you. Magana is asking what's the topic. The topic tonight is question and answer. Whatever question you have for us, bring it forth. We have an answer for you. Okay? So, everyone is asking, will Anioma fall into south-south or southeast? Well, Anioma will fall into southeast. The only problem they have with the whole idea is where the capital will be. Because at the first instance, they were saying that the capital, if Anioma will be created, then the capital will be in Olo. So when these Olo people, especially Hope Uzodinma, began to see that it's not going to work out, he started clamoring for an Anim state. So now we heard from the Senate president when he was saying that Anioma state is what will be created and the capital will be in Asaba. Then Delta state will have its own capital in Warri. And if you come to Asaba today, you will see that the governor of Delta doesn't have time for Asaba now. To start with, if you are coming into Asaba from Abraka Junction, you will see that that road they've been fixing that road for over 2 years now. And nothing is being done. They are just fixing it like it's an individual thing, not government project. So all his attention is now in Warri, not here in Asaba. And I'm sure it's because of this. He has to use this time to fix that place up in case Anioma pulls out of Delta. So it's time you brought back the usual comical entertainment you used to do. Okay, we'll look into that. Those days we used to do those entertainment and comical what people used to support our programs. Okay, they support our programs with money. Some send the recharge cards and all that. You see, some sponsors those programs, so you advertise their product while you are running this program. When you make people laugh, you introduce those products. That's how we run the adverts back then. So if you want it to start now, get ready for us. Now we have another Thank you so much for your insight. I sincerely do appreciate the advice. Here is another question. I have a goal to want to assist traders in Nigeria by issuing out soft loans for them to scale up. The problem now is how to ensure that borrowers pay back the loan. I wouldn't want a situation whereby my good intention is taken for a dubious means by the same people I want to help. Well, this very part has been a challenge to our people abroad. So many people have done this thing and they ended up regretting why they even ventured into it. When people come to borrow, they come with sweet tongues. But when it comes to payback time, it becomes a struggle. I know of a lady from abroad who eventually ran into an old schoolmate. And he says that he was an engineer or something. And then at some point, he asked for a loan. She borrowed him 2 million naira. Back then, this thing is up to 8 years now. Then when it's time for the guy to pay, he began to dilly-dally. And then one thing led to the other. He even blocked the lady. You see? A lot has happened. For you to see somebody you can trust. Let me even, I put it to people who are doing business in Nigeria. This lifestyle, this thing in Nigeria, it's appalling. No Nigerian, people here, they are never straight. Somebody will be in Mpo, you know Mpo. You have an appointment with that person in Asaba by 2 o'clock. Instead of telling you by 1:30 or even by that 2 p.m., telling you, please, I'm in Mpo. Give me 1 hour. At most, I will be there. So that you
will not just waste your time. You can face something else. But he will tell you, give me 2 minutes, you see me now. Okay, I'm here. If you call again, I'm here. This is nonsense. And the person will end up not seeing you again. The unseriousness in our people, they don't know that all this nonsense is killing the trust people have for them. So many people have done this out of their good minds, and at the end of the day, they ended up disappointed. But now, I will not ask you not to do it. Before you give out these loans, there must be a collateral. Yes, there has to be. So that if it doesn't go this way, then it goes either way. One thing must happen. Except you stand to take the risk. You start with me, because I need 5 million naira now. I need 5 million, and I know what to do with it. Chapali. Okay? So whoever you want to give this loan to, he has to come up with a collateral. That's the only way that person can be serious to pay back. All right? That's the only way you can get that person to pay. Anything short of that, that person get illegal car. Especially in Nigeria, where I don't want stability. In where you fuel about 180, in where you dollar about 2 million. Businessmen are not sure. Is here by Dubai. If we had a change ego since 2018, but we had a change ego today. And we stability in the economy. But in Kabaya, we only change all the time. We look at your that person affect. One ko isi eko, one ebe kedu ko isi akwuchiga loan ne. Okoto kale. So it's a risk. It has to be a calculated one if you want to venture into that or you want to give out. Thank you. Okay, Onyinye, you said what I'm seeing here. Oh, Wedo Angel. Wedo Angel, how are you? My own Wedo Angel. So you're asking what criteria? I want to know. I'm here. Just ask. You say, what's the criteria? Criteria of what? Stanley. Amobi, Afromi. I want to find a trendy today. Kind of questions. As we wait for the questions, let's look at what happened today. The doctor pastor that had an issue with a patient in the hospital. I don't know how many people saw that video that was making rounds today. Did you see that? Kashi Treasure. Did you see that? The video was everywhere today. A pastor doubling as a pastor and a doctor at the same time. That very video, Obunobu me video, Mark Nsuka Izuzrugo, Piamo strike up and down. Manajeri ne post liano, oka de chapa. Careful disadvantage I went at this country, Nigeria. When I was in South Africa, I made a video post of a girl, only Igbo buying walo palace ya all Shatana, South Africa as a king of. So na palace you as South Africa, young girls. Had Allah had the child out there. We post that video in South Africa 2016. Oh no, dear 2016, never 2017, never 2018, but Nigeria. Before you know it, ever come but a PM strike. Na Guinea man. Why not PM idea? Oh na Nigeria ever this country. Let me not use that word. Man, I was serious problem. Eba just deka. Eba had a dump. Nigeria a dump. The place, the dark, the place, the out of place. I swear I cannot ban. If not,
Yes, I asked her now. She said what criteria. So I didn't just get that. I've highlighted that now, but she's not coming up with anything. She said I doesn't reply most times. But I'm here now. I'm here. I'm checking. But I've not seen her say anything. Yes, Casey, France, Niger is out of map. The country also an I were a lot of talents. I were people struggling to survive. People who are willing to give it all. Both at Noble I were equal opportunity as South Africa. There is no country on the surface of this earth that can compete, especially within the Igbo. I'm telling you. But because of the geographical terrain or position I know, the place to hear from mba all pụrụ all the very dark, all the scanty, all the stagnant, all otu ọbụla isi onye ga na-afụ ife a na-agwa gị na even if you are in Nigeria you cannot see it. I swear you can't. Onye na-afụ ife a na-ekwu kịta bụ ndị na abroad. I swear. Let me just give you this illustration. Okay, mana as the world is spherical in shape. Abi, can we engage you a matter now? I'm well, okay, yeah. Can we look at it? I'm well, like example. I wear an A to accord. Nobody you ever from ever no. Bobodo oyibo gbagobe ya bụ na echepụ ị ga-aba plane ahụ ga-efe n'ife ebe a ka anyị nọ n'ebe anyị nọ ebe a ka anyị nọ ihe ọzọ ya afụ bụ mmiri so echepụ plane esi ebe a fenie jee daa ebe a bụ obodo oyibo America, Europe, Asia na ebe a ịghọtago na ndị otu ya Afrịka nọzi ebe a anyị nọ n'ala ịghọtago. So ebe anyị nọ nwe na-afụ anyị ya they don't see us ya ka o ji adịrị ha easy to come here were the resources fepụkwa ha bịa were ihe ọbụla ha chọrọ ha efepụ before na eme ahịa ha eruo n'ebe a they are out of reach. anyị soro anyị nọrụzie ebe ife anyị na-akọ ọ bụ rubbish. I went to the market, local market enwere na Asaba. Ejem n'afịa na up to na the same line m bịara ịga ife ifu ndị a na-ebu spika edebe na abịa agbanye egwu bido izi ozi ọma agụkata egwu n'ime afịa ebe ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke nọ na-ahọzụ ifu a young able-bodied man abịa ebe a na-akọghị na-agwa the guy one of my fans meet ebe a nsị ya na onye a dị ka ọma na nna ebe a na m ga-ebusokwu ya n'ime ebe ahụ ma akọ ya ezigbo ọnụ. Go and survive, my man. You know? Also, Nigeria can afford the rubbish here. So, ever. Okay. Yeah, okay. Where is your balloon on you? Okay, I can't see her. I can't see her, so I can attend to her question. When I froze in here. Another ever. And Rick Davis. Baba Mike 22. Mr. Wise. Do we have another question? Do we have? So nobody saw the video that I was talking about. The video of the pastor. Now try one woman oppression. Now try treat that lady. But at the end of the day, with even the woman here, or ended up in jail today. Am I enough for that video? Did you see that? Enough for there? No more fully ever. Okay. The best young money. And when my good friend, the best, the guy I visited in Senegal back then, about 7 years ago. How time flies. 2019 till now, because 7 years. Oh, it was an also. So, do we have another question? Are we all okay? Okay. Since
We are all okay. When? Are you there? Hello? Can you help me? It's Bongo. I dey train you well. Yes, you can talk my jump. I dey train you well, no well. Eh, okay, okay. You said you have a friend that has land scattered across Lagos and Imo State. Intends to develop them, but then is scared of how government demolish buildings. Eh, Obuno will search. I will advise, especially in Lagos. I don't know the locations anywhere, but I'm an appreciate. Okay, Nyale, Ilenya, you make your profit good. Itikwa aka ebe ọzọ ịzụrụkwa ịghọtago arapụ ya like that igolu o mekwara appreciate ele don develop develop na ya ka ịgba loss na nwele in case ome agbara gị license n'abalị a only. Si na nke a bido. There be more to be this. You don't finish it. You want another one? Open the other mouth. No touch this one again. Take the mouth. Take this milk. Oh yeah. Take. Ayi ba panado. Exactly. It fits me, right? Okay, thank you. It fit him, just the corner outside. Hey. Which one is king of the children of? Did you say evil? I hope it's not me you are referring to. What was the question? Oh, since when did I become a book? Dressing like them doesn't make me an aboki. Dressing like them doesn't make me like a aboki, because even when I'm wearing suit, it doesn't make me a European. Wearing suit doesn't make me a European. Okay? So many stars have dressed with our own attire, Igbo attire. It still doesn't make them Igbo people. You can love people's attire. We can dress like them. So many people coming from South Africa into Nigeria, they come with some of their regalias. They wear them here. It doesn't make them that. So Abraham Aboki, Akambo, Ezomuyo, Onyi Igbo Bachili, original. Yet again? Can they like Igbo Ambunar? Hey, Saroland, KJ, Casey Francis, Afumono, Michael Slot. So on Facebook, Amazukamo. Okay. All right.
Do we have another question? Is there anything bothering you? Is there anything bothering you? Well, yes, my brother. I believe that as onye Igbo, ife melụ ndị Igbo ji wee dị prosperous over these years. Some of these boys, like from 20 years and above now, let's say 20 to 25, these people are raw culture ndị Igbo. Famora our beginning, because I'm of na 2000s. Oge amofa I was in a democracy. Things have changed Tobago. Things have changed Tobago in the country. Like now, it's a lot easier to make money than it was in the 90s. I don't know if you're getting it now. All the much easier to make money now than before. You see who's still winning? APC. Okay, I will come to that. Okay, so it's easier now to make money than before. So all these kids coming up now, they don't know how far the Igbos will be, how tight it was for them to survive. So many families before was so poor. I know many poor families immediately after the war. If you like in back to 1970, I like telling people what I experienced. Whatever I'm telling you is based on my experience. Growing up in Southeast wasn't an easy one. It wasn't funny. We had to go to school without school sandals. Unlike now, canvas. We attended our nursery classes with slate, not even slate, ceiling board. And the ceiling board on a kowa. Your mother still have to go around or chobakwa ebaye jemote. Okwandi ceiling no befan. Ebe for block houses. Aka nwere no okpokile aja mud houses here and there. Ada agba fence, there was no money agba fence. You got logo no wa agba fence. Hardship, total hardship. So many families are homeless. They don't have anywhere hane debase. If I nagwagi now, some are sleeping under the tree. Some the roof found over their head, Igunko. Or even nagwagi what I experienced. Igunko. Igunko. Keji we tuchisi no de himri na abani. Ejisi ke zota aja. Onwe aja na aba anokata nwudi mmiri ga-ezo. Aja ha akwa ada, one part of the house ada. Onye ọbụla kwụrụ ọtọ akaghị onwe ndị na-agbata anwụ akaghị bụ ego. Oge ahụ ka a na-akọ ugbo anọnwe nke na-aba akọ that year enwe ife a na-akpọ ọnwụ akpụ. O nwere ọya na-aya akpụ den akpụ akọnye naanị ihe bata na your farm. Ọnwụ akpụ bata na your farm ị na akpụ gị niile dị tin ji ya. Akpụ can never grow. Akpụ can never grow. Immediately after the war, abịa mezie ya den. Onye ọbụla zuru ori akpụ den ada eti ya ife. Ịbata na your farm fụ ka mmadụ na-ezu ori akpụ, ime eti ya ife, ị nalụkwa ya akpụ, oburukwe ihe na ya pụọ. Agụụ dị then serious hunger. Ụmụ akwụkwọ na-eri nri eje akwụkwọ. How many people na-eri nri eje akwụkwọ? Nne gị onwere ego ji akwalụ school uniform. Taa ubi you a na-akwara uniform. Ndị a na-akwalụ uniform bụ ndị mmafa ji ego. O nwere ife a na-akpọ patch. Oga patch ọkwa that your school uniform ọ ya echikasị n'ike. Ọ bụ so ya bụrụ na school uniform ga-ebu black red ka a ga-eji patch gị ya. Nne gị oji ego o ji eje akwa. Ebe ka ifuru ego? Where you see money?
If I go from 1970 bagobe jelu 89 88 80 aka na eyi patch anyị fụrụ ịwa na Niger Delta ebe a ha nwa bụ ndị Niger Delta, especially Delta enwere mgbe ife ọ bụ Bendel. It was Bendel State. That Bendel State bụ this Delta na Benin nye Edo. Ife o ji bụrụ Bendel, Ben ahụ bụ Benin, Del ahụ bụ Delta, ya bụ Bendel, two join together. So ndị Igbo nọ side ya mgbe mbụ bụ Western Igbo, ndị nọ ebe a they are privileged enough. When we were this side in Awori, I was opportune to be going to school with akwụkwọ federal government na-enye family scholarship to go to school, but anyị nwa Southeast nothing. Onye na-enye gị akwụkwọ edere coat of arms na-acha azụ ya na-acha green and white ọ dịrọ. Ị ga na-eje akwụkwọ ofu mkpụrụ exercise book na-egota nwa olugu 40 leaves anyị ga-eji ya side ya bụ agricultural science, side ị ga-eji ya na-eme Bible knowledge, side nke a enwere ike ọ bụrụ maths. Teacher ba mba ka ọ ya bụ ozuo ike, side nke ya dị ọkwụ mma. Anyị tara ahụfụ, we suffered a lot. Anyị tara ahụfụ. Where will you make money? Where will you get that money? A na-echi job a bụ na ichichakwa job na nwa ebe iji azụ eje. So ichibe job a echichata ife sevulu ndị Igbo bụ boy loyalty. Ụmụazị kịta no go understand. Onye ọcha ma amụọla ma ya setụlụ ọma onye abụ the slogan. Yoruba anyị na-ene anya ha ji anyị kpụọ alụ, Yoruba ji anyị mee ka o si dịfa mma. That's why nne na Obasanjo anytime na-ekwu ana m atụrụ gị aka na Obasanjo nne ya anya ọ da ama anya nne ya. And some of ụmụazị be anyị a mabachara n'aka akụkọ Biafra ṅọ ị na-anya fụ na young boys na amụrụ how far we've come. They no understand. That's why I ji eme nkọgheri na-ezuzu ezu. We are trying to show them the way. Man, at the end of the day, ha mechakwa they will come to reality. Fụkwa the facts in agwa. After every, they will come and face it. You imagine how far you've come. You remember where you are going. Ije a na-eje etela aka ọkwa ọsọ agba gbagidekwa ike gwụ ọnwụọ pụa ndị ọzọ continue. If you don't get it right, okay, yeah, so that's why in Jiputana you rehabilitation of Southeast. Some people were here for granted. You get messy well anya go FIFA and you today. Ahamamefa 10 years ago. Ebido one serious war. Report to give the account at the end of the day. Where is everybody now? They don't see him. He him fro 10 years ago. The same way engineer kukuya kita. If we don't get it right now, make and agota. Okay, nyefan sobi. This night I had him open to answer your questions. I am here to answer some of your questions. Don't worry if you got avert with this night. Don't worry if you got muta this night. Even though lead him now, I have to answer questions tonight. We can still extend it. So if you don't have anything to ask, if you don't have anything bothering you, if you're okay with anything, then it's fine. There are mistakes we can't afford to make now. Only if from your past. One, how to be loyal to get what you want. Because you know I from the bonat. But a lot of things are coined together. Even in our coin together. Us in Isiane. Adato eba polia. You got tally of ma. Isiane adato eba polia. I wouldn't find that way. Now, I'm going to question on when I said I will visit. Okay.
Let me look this way. What do you think about Peter Obi contesting for president again? Yes, knowledge. You can ask that question. What I think about Peter Obi contesting for president again is a nice one. It's good to contest. If I have a dream, yeah, to become the president, he aspired to be the president of Nigeria. But what I see as a challenge to him, more willing to align himself with the proper people. Is he willing to do dirty? Because you cannot get in there without doing dirty. In a country like this, demonic location, Nigeria, you must do dirty in order to get there. Before you savage your people, you must go and wine and dine with that devil, whether you like it or not. Devil controls this world. God will just settle on you. See, I've given you dominion over them. On your own, take over. Nyanwaji the kingdom. That's why when Jesus came, he showed him all the kingdoms under his control. If you bow down to me, I'll give you, So Yahweh are not in charge. If you want to change the system, you must get into the system. So Obi must go there, wine and dine, kiss them. And when you have that opportunity, you can now turn around. Where disobey, put to your own people in place. I don't know if you're getting it. Yes. Let him contest. Man, I am allowed that not on the fight abroad for the masses. Going to the polling unit, going to the polls, the whole Nigerians will vote him. But even when the real contest, we deliver the result. That is where Oga is ready to battle, not he had to vote. Coming to he had to vote. Had to quiet 10 times, he will still win. But when you announce to see the result, I don't know if you're getting it. That is where the real battle is. So not ready. Oh, you cannot be corrupt in order to win. Then sit down. You cannot get in there. Let me use Ngige for example. When Ngige was there, did you see that the whole Anambrarians was there for him as the governor of Anambra State, even though he never won? He did dirty. He went to swear in Okija Shrine. Are you aware of that? So his masters, his sponsors, godfathers, took him there to swear to an oath that he will be loyal to them, account to them, be answerable to them, be at their caprice and whims and all that. He accepted until he got in there. That's why he decided, look, I have the power in my hands now. You cannot do anything. You are not doing it because no, only if I have weapon I know where you go. You get me where Banyadia. He woke up. Jesus can succeed. Mobuna Obalegu Chenaka the devil. Emana sense some other days Chalia. Obalegu of my that's where Jiboyosbo. Ebuliozubo. Obu no be a calm okay. Or if I mean and the successful today. Oge anọchara the war ka nkọwa alụghị na ọdị ete nna gwa before ndị Igbo inu aha atụrụ n'isi anaghị akpọ aha atọ ebe akpọrọ ya onye ọcha ma agọọla ma ya nyeghị ego ahụ bụ agha aka. My master oga m teach me na Lagos o nwere one customer nwe the guy bụ giant ọ dọnara n'oche ebe ịnụrụ ogede ebe na ọ weta aka ma agọọla ọ ya dọtagbughị nso aka ya etoka the guy too ogologo onye na-eyi size 16. You may have size 16. Size 16 should be 54. Size 12 will 46. Size 14 will 48. 16 will size 50. So that guy, I'm here on a lot of basketball. I'm here on a member. You're not come. Obviously, you be out. Was there ever an animal? You be out.
ana m ele akpa ụkwụ. I was so small then. Mụa ọ sị na ọmụa ya nne eyiwe ọ na-amanye ọ jụọ m ya saịdị ọ jụọ m ya onye a ana ọ dị-ama na aka ya na-afụ ụfụ ụmụsị n'abalị a ọ gama abịa jụọ m sị m gị ndị ya esi adegodo onye ahụ a na-eyiwe akpa ụkwụ ọ na-amamụla onye ga-ejiri amamụla maka onwe nke ọ jụrụ m nke a ntị asụọwu ọ dịka ọ mekọlụcha ọ gawa akpọ nsị m na mụ na-ediri ya na ego ahụ bụ my target na ego a so ọ bịa ha na m mere ya ọsịsọ na nnatazi ego a mejide pawa wee kweta so na-amụta ihe ọ na-akụzisiri m so many things ihe ịchọjiri o nwere ihe ịchọjiri ị ga na-eme ka ebe omumu ị ga-emegide emumu ọba agha aka ọmụmụ ndị Igbo mebere ka ndị Igbo ji wee gain ground na Lagos out today ha na-ede ka mkpụrụ mmiri na-eche na egwuregwu na-eme gị saa before you know it ọkpọta nwanne ya room ahụ ị gwara ya si adat na room a no one person maka ọ ka esi enye room na Lagos mgbe a ịya akarị one ekwe ịya si ya ọtụ gị bịa ka ibi igodo aka mgbe ị na-eme ịkpọta nwanne gị ahụ bịa ịkpọrọ ya jekwu ya si ya nọ nwanne gị n'ọchọ na ihe ọ ga-anọ bụ weekend ọ naba kwesị na weekend from this weekend egwu ya nọzikwe Wednesday na enwe ego ị ga-enye ya ka ọ naba from Wednesday abakwa another weekend ihe a ka a ga-emegide ike agwụ landlord ana ị ga na-achọrọ landlord ihe ọ na-emechi ọnụ ọ ya bụ na ndị Igbo ma ihe otu a ka esi megide ya ọnya bụ na onye ebirigo o nwere mgbe anyị dị 5 biri na one room na Maryland Lagos 5 boys ka anyị dị biri na one room na Maryland Lagos ka m na-agwa gị na-eme 1998 anyị dị 5 landlord kwetara na a ga-ezu mmadụ na mgbe o ji ghọta ihe na-eme na ya eruo n'ise dị ya nobody send you onwe ụbọchị landlord ga-abịa onye ọbụla ebisa onwe ọhịa ya afụ ebe ọ nọgide ike ngwe ọ naba anyị alịbatasịkwa I dey tell you na ọ wee bụ uche ka ndị Igbo na-agba ịgbagidezi ya nweta ego ịchọrọzi ụlọ nke gị o nwere mgbe ọ na-eruo tenant egogorazie dị ụlọ n'aka landlord bụrụzie landlord aghọ tenant sense ka ndị Igbo ji eme ihe mana ndị kịta they no understand onye ga-agwafa ha fi na fa nwere sense too much mana ihe niile a na-eme mkpọtụ bụ ụmụazị riri ndomi onweghị nke riri akpụ n'ime ha onweghị nke riri akpụ ihe a niile bụ ndị eji ndomi wee zụ mama ha enyekwuru ha ala amaghị ebe exclusive ọ ndị eji ala ewu na ala ehi na ala nkịta wee zụọ so I hope na you treat go that one. Good. So Peter Obi can continue. Anytime up we'll give him our vote to give your support. On one night, I hope we are n'azụ. Mana ọ bụkwa na ndị APC those city boys bịa mgbe ọbụla ha bịa ofu ihe a ka a na-eme ofu ala ji ka anyị na-achịla efi ha bịa ga-asọpọtụ ha maka chika nna agwa gị efugokwa city boys si ha mebe ihe a na-eme ọ bụrụ na ọ na city boys ka eji nata Cheyi Tinubu na nna ego ha nọrọ di ya nataba ha ego ahụ ịnataghị ya ndị ọzọ ga-anataghị ya mgbe ya na-agwa gị ihe ndị Igbo na-achọ ọ bụ ebe a ga-esi rite ife nwanne ya onye mmadụ mere nwanne ya odebe adịrọ ị ga-adị surprise na city boys a na-eme ụbọchị a atụ vootu Obi Kuba na-atụ iri onye nke I dey tell you ị ga-afụ n'ụbọchị a ga-eme election na Obi Kuba na onye ọ ya atụ iri bụ Peter Obi ya makwa ya na-ekwu ya aghọta ndị Igbo nwere sensị mana ụmụazị a na-eme mkpọtụ na soshal midia na-akọgheri ụfọdụ na-abịa eti mkpu bụkwa ka ha wee gain followers o nwere ihe ọzọ ha ma ihe eziokwu mana ụfọdụ ụmụ egwu otu obi ije ebe anyị kpọrọ ebe onye mana o nwere ike echi ọ bụrụ ihe nyere gị aka ị na-akpọrọ ya mana o nwere mgbe ọ eset ya o ruo na you need connection
who knows who. Hapụ ha na ha amụ ihe a na-eme. Ha amụ ihe a na-eme. Inwekwa opportunity imiti kwankwaso na ị ga-abụ Kanu boys ọ ga-join kwa Kanu boys natakwa nkwanso nke oji ihe ndị a na-ala anyị n'ala Igbo ka nkụ ha napụrụ anyị ọnụ n'ala ego ndị Igbo vasiziri ya weta so 20 pounds ihe a niile onwe strategy ị ga-eji ya natakwu Tinubu ya na-ekwekwu City boys chọba ihe ọzọ ị ga-eji baa ya ime efu ndị a discovata nwere uche ị na-eje ahụ nkọgheri ya defere ụmụnne ha adịghị na-eme ụmụnne ha no sell out ịdị stupid ị na-eme nkọgheri maka Chikanna gwa hapụ ha ịka ndị a mara ihe you are not wiser than them ha ama ihe ha na-eme he said after deceiving men to vote to the wrong people his one vote is not needed. Ha si ọkwa ije votu olu Tinubu ikwesịrị ịma anya egwuregwu mara anya enere ene onye na-eti mkpu ya tibe hapịa ihe a ya bọda na gị ego ọbụla a ga-anata Tinubu na cheyi nwa ya ha nataghị ya akọkwara ha ọnụ hapụ ha ọga City boys ka ha na-eme ọ bụrụ na Tinubu n'onwere otu a nwunye ya nọ enwe ụmụ nwaanyị anyị gbasiri ike ha bakwuo na saịdị nwunye ya ha baa di a onwe ihe ọbụla ha na-amịchati ya na-anataba anyị nọrọ ebe a na-aka akụkọ ndị Igbo nwere sensị etu a ha ga-emegide ihe a riba agha irigwo ha erigwo enwe ihe ebe afọ ndị Igbo na-ata na Nigeria some of you don't know o nwere ndị bụ na ọkwa nọ mgbe anọkọta na-ekwu okwu onye a na-achọ ịkụchi ego ya na bankị nwanne ya ọ dị ka onwe ya nwụrụ kọsọntị na ha bịazie bankị a na-eme ha like this na-eme ha like emego ndị Igbo ịwa ego ndị Igbo akụchiri akụchi eme akọwata ọrọ nke inosi nke a chọrọ ịkụchi inosi wee tigide mkpu wee bụrụ na ego karị kụziri GT enwekwuziri arịdị ego a chọrọ ịda ya ada ego onye Igbo na-ekwe Obi Jackson ka ha nọkọtakwara kịta ebidokwa Obi Jackson sikwado Obi Jackson asịrọ bilions nke asịrọ ya ekechie n'ọfịs ya DSS EFCC nwoke nọkwa na-abata ụkwa deten etu a ka esi megidekwa chụrụkwa ibe eto o nwere mgbe achụbakwara Ifeanyị Ụba ekwesịghị ịma ihe a na-eme o nwezie nwanne gị ọbụla afro opportunity ọ ga-eji wee tidite something bụrụ na sell out poverty bụ disease ọ na-enye ndị be anyị nsogbu too much and that poverty nwere ndị ụka ji na abroad ahụ kechisie ha ike ọ na-ekwe ha ghọta maka na ọ bụ onye ọbụla na abroad na-eri nri o nwere ndị na abroad nke nwa nọ Naijiria wekwu ya ngwago bụkwa onye ọbụla na abroad na-ekwu okwu ka ya na-ege okay ihe ndị a na-eme bụ ihe akpọrọ politiks ụmụnne na-abụ na-akụ ya ụmụnne na-abụ nne ji onye nke abaghị pati onye abaghị pati ya o nwere reason ihe a politiks ịdọbata onye nke adọbata be nna ụnụ onye ajenata ha sola nke ejenata ha ibe niile a na-eme otu a maka ọ bụrụ na iti ya isi ndị ji ọnọdụ ndị ya eti isi ka ife ego na-eto mpolo na ibuba ọ bụrụ na onye Igbo dị ha ya bụ na na-ekwu awa anyị na-efi na anyị ma ihe mana ebe anyị kwesịrị igosi amamihe anyị adịghị egosi nwu ya ihe a na-eme na-abụ ka egbuo moral Obi Kubana na chief priest nke a ji wesị nke ihe ahụ o kwuru jee gee the video ọfụma ka ịghọta ihe ọ na-ekwu ihe anyị na-achọdebe bụ fault especially ndị na-achọrọ anything concerning Nigeria na ala Igbo ihe ọbụla ikwuru eburu na Fulani stooge eburu na slave ha eburugo nke a bụrụ nke ọzọ ike gwụkwara. So my dear, anyị na-agaje
anyị na-ewepụta fact onye ga-amụ ife ga-amụ ife onye na-achọrọ ịmụ ife ọ na-ekwughe na-achọgharị onye ga-abụ enemi onye na-enwere ihe na-esere gị na ya one step o tekiri ọ bụrụ gị ihe niile ahụ ha ji wee bịa n'ala Igbo ịma mmadụ ọ na-ebe na-efitiri na datin bọsis ebubi ebe a pekata mpe ya bụrụ 50 motorcycles ife a niile ọkwa n'ala Igbo ka ebubatara ya ịma ego ọnụ ya awọtụrụ ọ bụrụ na ndị a apụta for it ihe niile ọ ga-abata ala Igbo go enter na o nwere ndị bụ na ọda bọs ka ịmakwana dis shuttle bọs efuru ya ngwa gị how many families n'ala Igbo shuttle bọs na-enye nri ị ga-etibe mkpu ngwa gị mmadụ one how many families shuttle bọs na-enye nri na Nigeria n'ala Igbo especially ị ga-eti mkpu shuttle bọs abụọ zụrụ ụmụ ogbenye now efu shuttle bọs ọ zụrụ ụmụ ogbenye onye si mpụtaba from that side nwaanyị ga-eji ya pụta anyị na-agwa gị ihe na-enye anyị nsogbu sepụtaba bụ na ịma ihe bụ politiks ọsịsị pụtaba datin na-enye nri so nke a ha butere ebute kịta ịmụ ihe ọ pụtara the last thing ha ga-eme ebe fọs gị na ya atụrịrị onye akwụkwọ ada eme ya eme ha bute anyị anara ha unu ọ ga-ejekwa anyị ga-eje unu ọ ga-atụkwa anyị ga-atụ mbọsị anyị atụ akwụkwọ anyị amụra gị ebe anyị ga-atụ ịghọtago masị na-anataghị ya nwa obere na-anataghị ya ịnataghị ya ndị ga-analị anọ so bọsis niile ebute n'ala Igbo ka ebutere ya ọ ga-help a lot of people. As a shuttle bus is temporary, can they buy fuel? They go ajụ mmadụ na-ajụ ebe ego shuttle bus ihe egotanwu fuel how many liters ka ị ga-agbanye ihe ma na ahọzụ tanwu onye ga-ajụ ụdị ajụ abụọ onye na-adịrọ serious with his life mmadụ bụ ego shuttle bus ị na-ajụzi anyị agbanwe ya fuel nna ka ụdị akụkọ bụ ihe ọbụla ị laikiri iji dị shuttle bus ma were ya na-eme ebe igu shuttle bus a na-ele millions of naira ọ wee bụrụzie fuel ihe enwenwu ife dịka 20,000 naira ị ga-eji gbanye fuel adị ma na ịgbanye fuel 20,000 na ị ga-alụtalịrị 50,000 ọ bụrụ na ọ na university enwere ihe a ije ebe a ije register with them ị nọ na campus na-agba na campus ọ bụrụ na ọ na anywhere ọbụla ibu shuttle bus abata ọ ga iya na-eri nri gị na family gị ebu nkeke na-enye nri ọ wee bụrụkwazie shuttle bus so ihe ha bubatara n'ala Igbo bụ plus anyị nwee ndị ga-ejeje nata ọ bụrụ na si na-anata ya Atiku na Buhari since a ga na-ekwu okwu ọ bụrụ na mmadụ 50 butere bus mmadụ 50 butere ọkada mmadụ 50 butere grinding machine mmadụ 50 butere nke ife a na almost 300 people adịgo sorted for at least 2 years mmadụ 300 adịgo sorted because of Obi Kubana na ndị a campaign ebidobekwa proper ana ya mabekwa ndị ọzọ ga-abịakwa mmadụ na-ajụ where will he get the 20,000 nya kpọọ ope ọkpọ ope ọ nara ha 20,000 nya kpọọ ndị ope na a ga-enye ya 20,000 ọ bụrụ na o nwe jekwa ụmụnne ya ya ebibi ya ọ bụzie na ọ fụrụ ọnya bịa na m ga-ebinye anyị akpa ego na ya na-atụkwasịra na 20,000 ahụ m enye ya 20,000 every weekend ọ wetara m 10,000 every weekend ọ wetara m 10,000 mmadụ gwirigo moto inwe ego ya eji gba ya fuel ọkwa transport ọ bụkwa leisure onye ọbụla ya ebu moto wee sị na ya fuo ego fuel Chineke bi n'eluigwe na angels niile na ekwensu niile ha chekabịa together gbanye ọkụ forever is a useless being ife ọba uru nọ n'ebe ifugo nwaanyị ji wesịgụ na Naijiria kwesịrị abịa rọpụta few people chepụ na Naijiria esuo ihe niile ọkụ achịkọ ha nche niile amụọ onye ọbụla ọkụ ngwokwu ha nche niile ngwo suo ha nche ọkụ dozigharịa ebe achịbatakwa ndị isi dị mma kedu nke bụ ebe ka ezigbo 20,000 eji gba fuel onye adachiri shuttle bus keke bụ kanda anaghị esi mmadụ ọkụ o nwere ndị dị useless
Oh, I need to use less now. Can't come there if we go to if we see a gear, why you have Ilanya, you sell them. Ilanya. Ilanya, you will go jabra fuel. Thank you for the follow for the following. Thank you. Mm. Thank you. Thank you. I appreciate you guys. Jadine, I appreciate. Thank you. Luciana Simon, welcome on board. All right. So I will always tell you this: one day, if I do politics na total. Ndị be anyị amara ihe a na-ekwu na politics. The very moment ha bido bara all because na anyị mere abstain from politics kpatara na ndị bara aba bụ ndị na-enwe sense. Ị na-aghọta? Ndị niile bara na politics be anyị bụ ndị na-enwero sense, ndị na-enwero conscience, ndị na-enwe vision. Ndị nwere vision nwere sense ma ihe ma how to run it si na ha ya abịa for the busy na-asa avụ ofu onye n'ọfịs ebe a na-akwụ ya 100,000 ma ebe a na-enye 200,000 na relax ya. Ụfọdụ bụ driver ka ha na-emere m ofu ọga ọ ndị nwere the quality mana ha sị na ha ya apụta na politics eluzie ndị ụmụ idiot a na influence is everything ga na-eme ga affect the right thinking people nọ n'ọfịs na nwere reason a ga-eji na-ele fuel 1,300 ihe mgba fuel n'abalị a 1,350 naira. So ego ọbụla ị nwere kịta abịa ego iji agba fuel ndị APC ka ị na-enye ya ego niile a na-analụ ndị APC. So now APC nwee ihe ha wetara nataghị ya n'ohi ha zuru gị ezu arapụkwara ka ha buru ya pụọ ma edebe ahụ na iwe na-eweghị on your own echi igosi ha na iwe na-eweghị so many ways ị ga-eji gosi ha na iwe na-eweghị ihe ọbụla ha wetara natagodo ya na-ekwukwe na iwe na-eweghị na wafọ ya. Yes, Igbos must use their senses. Anybody that brings things in Igbo land, we must collect. Exactly. Iwu bụ na ihe ọbụla ha ji bịa ebe ị ga-anata ya ma ego ma gift o ụdị otu ọbụla o si wee dị unless na ya weta ya eweta ha weta ha n'ahịa a ga-anata ya. They are not going back with anything ha ji bịa ebe a ga-anata ya. Kene ha gwa we are with you. Ọ na-ejekwa ojebe ego ya ọbụla akụ aka na-ekwu massive na ndị pụta for them erika they are winning. Yes, unu na-win. Ụbọchị a ga-atụ akwụkwọ ka mmadụ m ya bụ ijide ịma onye ntụgharị ịma na onye ntụgharị ya sị m weta ya ego iji go ihe ebe ka isi weta ị ga-emere anyị akaụntụ ebe isi weta ego a nwaanyị ga-eji wetara m ego ka m wee tụgharị gị akwụkwọ ihe ajụrụ m nwaanyị na m atụghịziri gị. ya bụ ka ihe Igbo ji wee dị iche. Igbo na-ama ihe Igbo ma ihe sọrọ gị weta onye Igbo ya akụrụ gị aka na emere ọfụma. Mgbe naba ọkpọ ụmụnne ya mitin abalị ka eji ekwu okwu ha nabago na ama ekwe onye ọbụla pụta n'otu onwe nke bụ na abalị ka eji eme di mitin nekwa na ihe anyị ji eme onye ọbụla dịga awe ịghọtago. So onwe ụmụnne anyị joinụrụ ha ọ bụghị anything, it's nothing. Iwu abụọ na ha onye ọbụla ga-akpọtọba isi ofu ebe ọbụla ị chọrọ ịnọ nọlụ. Anyị amago politics bụ game of interest or game of interest. Onweghị ihe ọbụla anyị fụrụ ya na-anata ya ife onye liko bụ na 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 wabụ onye mere ike ya ọ na onwe ha na ihe fụrụ ya abara gị na ụmụnne gị natahịa mgbe ị ga-eji kọwaa pawa bụ agha aka ka ị weziri ọnụ amaghị na aghọta
etu a ka ọ dị ọrụzi ndị ahụ revoltulu against their slave masters ha bịa na comply ndị ọcha ma na ndị a nwere different plan ndị ọcha pụkwa ha nwee welụkwa anya na-ekwu okwu na-akpakwa nkata na ihe anyị ga-eme onye ọcha batakwa onye ọkpụrụ ka onye ahazi ya n'obi ọcha weta nke a ọ jeria ya so ndị ọcha amaghọ na ndị a na-akpa nkata until the day ha decide na time ahụ eruola ha hachia their plans. What do you think about vote buying? Vote buying dị illegal. Ọ dị illegal. Mana o nweba na onye prosecute na Nigeria for buying vote. O nweba. I wetara m ego ntụere gị vote, adara gị the money. Mbọsị ahụ nje ntụ akwụkwọ. Ịchọzie ịkpụrụ m na-enyere m ego, aya kwuo okwu nwaanyị ji wee nye m ego. Mba gwa gị na ego inyere na-esi no gift. Na ego ahụ na ọka ntụere gị akwụkwọ. Egwara mbụ na enye m gift ka ịkọwalụ m na echi bụkwa election. Ọgwụna. So ego ọbụla even Peter Obi kwuru ya anya gị ego nata ha ego ahụ. Ya bụ ego anyị. Ego mmanụ Nigeria. With time ọ ga-ebido wọkụba. Ihe anyị chọrọ bụ ọdịmma ndị Igbo. Onwe ụmụnne anyị ọbụla angụlụ ọbụla ha sichi weta ha weta ya. Ọ bụrụ na ị dụrụ against ụmụnne gị na-agba bọọlụ n'ugwu Hausa. Enwere klọb a na-akpọ Mighty Jets of Jos, Eagle Cement Port Harcourt, BBC Lions of Boko mgbe a ke ndị anọ na Snake Island. Ụmụ klọb niile adịsị na Nigeria mgbe a ACB of Lagos, Abiola Babes, Academy Warriors of Meduguri, Academy, yes. Now Ranchers Bees, Kaduna, and so on and so forth. And I will munai nọsị na those clubs. Na-agbatakwa ego na-ewenata ya na be ha. Kekebu, please stop advising our people wrongly. Kedu nke be advise them wrongly. Ọ by ha weta ihe sikwa ha were na chiga. Ka anyị manụ advice nke anyị na-enye wrongly. Ọ by nwe ka esi wetara ihe na Igbo m sị ha nata ya onye abụ the wrong advice. Ọ bụ na onye nwa ka ị na-ekwu nwanne m onye ọbụla wetalụ gị ihe narị adatin as long as ọ dị connected to politics wetara gị ihe narị adatin. O nwere onye kpọrọ na phone si ya wetara gị ihe ịnọ be gị mmadụ akụwa aka bịa gwa gị na ya bịa ịgwa gị na ya na-azụ election na ihe a bụ ihe o butere gị ị narị ya. Nwanne gị ahụ bịa sị gị nna na-enwekwa ihe o nwuru nọọ ihe anyị ka a na-eme. Ijegide jee tụere nwanne gị na nwanne gị bụ nwanne gị ọ sị na-enye mmadụ wrong advice. Asị gị jee tụere Tinubu ngị na-ebuzi wrong advice. Onye narị ego ngị jee tụere Tinubu ahụ na-abịa na-ewetara gị ego onye ka ọ bụ ọ kpara ego n'ụzọ kwụ ọtọ igbuo onu ya ịkpụpụrụ ya court iji certificate ya. Na m na support vote buying in a country like this. So ngị nwa bụ ezigbo mmadụ enwere na Nigeria bi. It means you are supporting vote buying. I'm supporting vote buying. I am supporting vote buying. Jee gbaa m akwụkwọ ka m ra ma abụ m ife m gwa agha ọga onye ọbụla bịa na be gị kụọ ọrụ gị aka wee sị gị ya bụ onye PC na o butere gị akpa simenti na ọ ga-anarị ya simenti ya paakị ya be gị na tia ya dọbịa na be gị ụtụtụ ekpo aja mixie ya kpụọ ọnya dọba fence. Ị na-arụ ya na-agwa gị onye a na-akọ akụkọ na ya bụ ezigbo mmadụ na nsọpọtụrụ vote buying. Ichi ịgba akwụkwọ jee bido n'onye ahụ buru igo vote jee bido di ya ewetara gị ewena ma ihe niile na-abịa ebe a
ihe niile na-abịa ebe a ana m agwa ha advaịsị nke a si n'ọnụ m. Onye ọbụla mmanya gburu o wee si na APC si ebe o si bukọrọ ngwongwo na ngwongwo butere gị were ya na Igbo tụrụ inu wee kwuo na nsị ada agba aka akpọ a n'ihu and ihe ọbụla fụrụ eze ndị ọjị fụrụ eze anya mmanya ọbụla jee na nke eze ada ana ịghọtago ihe ọbụla bịara na be mmadụ bịara nye gị gift gift owe onye bịara sị ana m enye gị ego ka ịtụgharị m sisọ nke ahụ a na-eme na pulling unit a na-eke ego na-eke ndị a na-eke ego kwa polisi n'ebe a na-eke ego polisi mee na onye ahụ arrest o mee onye arrest ọ bụrụ gị nwee nyere ego kem enyego gị ego iruo ibi aka ebe ị chọrọ ibi aka o nwere ihe eti gị ihe ma ịpụta ego enyego gị ego ịpụta ị na-anabeghị ị na-anụ ihe na-agwa gị ebe ọ bụ na polisi eme onye ahụ kwụ ebe ahụ arrest na-eke ego ọ ganarị ego a iruo jee biri nwanne gị ịpụta ị na-anabeghị ka mara ma ya bịa ịgba gị akwụkwọ na ya nyere gị ego na-etụgharịa ego ahụ o nyere ke kọtụ ya ekpe kedu kọtụ ọ na-eje ebe a na ya nyere gị ego ebidogodu na ya nwa vaịrị dị votu dedo ihe onye a na-ekwu nwanne m abụrụ m Muslim abụ m onye Igbo nwaanyị ga-eji ya abụghị Muslim ihe anyị yi abụ ndị Muslim na-eyi ya ihe a bụ ekike ndị Hausa abụghị ekike ndị Muslim ekike ndị Hausa so nwanne m anyị ka nọkwa na question and answer exactly now onye abịa anyị na-ekwu after collecting the gift go and vote the right person which is your choice vote your conscience mmadụ niile awepụtasị dia manifesto inene ya marụkwuo onu nke ba nwee ike ideliver ihe niile Tinubu kwuo onwe nke o menwu ọ sị gị na ọ bụrụ na enyere gị ọkụ na first term na nga atụlụ ya na second term o nwere ihe ọzọ ị chọrọ ịnụ ị ga-agbakọnụ nke ọ chịrị ga-achị ọkwa onye Igbo ka ịbụ that's why m ji agwa gị na ada abụ onye Igbo abụ a na-eme Igbo eme yotago which one am I onwekwe nke mbụ ọ sị ma ọ bụ city boy ka ma ọ bụ village boy onwe ha nke mbụ aka mbụ onowu Igbo eze ụmụ iyo mana ya ma bụ na city boy chọrọ m bịa onwe ihe a wetalụ m anaghị ihe a debe fọ ha nwee chọta m ama nnọọ vootu esendịrị ha yotago esendịrị ha esendị ha chọrọ m bịa na be m nna ahụ na ebe anyị wetara nnọọ nwanne m edebe nya ụbọchị m atụ akwụkwọ oke nwanne m nọ n'ụkwụ na line a asị na Peter Obi nje m je biri Peter Obi nwanne m nataba ịpụtazi echi bịa gbaa m ụgwọ moto ahụ ibiri m ịghọtago bịazie bịa gbaa m ụgwọ anyị ga-eje kọt ekpopụzie m kọt gwa chief judge na ibiri m moto ka m wee tụere gị vootu na amatụ ya nruo agwa chief judge na ọnya ka m tụere gị esegbu ya nkịtị na ejire m bie aka ebe a oles ọ bụzikwe na mistake si wetakana akwụkwọ ahụ ka nya weta evidence na ọ bụ ya ka ntị ọ na-ekwu eziokwu ebe a na-ekwu eziokwu nwoke onye ka etụere APC nwoke onye ka etụere APC ejụrụ na ọ bụ APC ije bute akwụkwọ anyị ji wee tinye otu orijinal a achịkọta na orijinal ka anyị nene onwe ihe dị dị a kpọpụrụ m kọtụ ahụ echebe dị a anyị ru igwe ha ihe m mere na wafọ yi na ọmọtọchọ ekpojire m ọmọtọchọ egosi m lọ maka chi ọ ga-egosi m the law that day ikuku ọnwa oke ọ ka na-achọ o wetara ego nye ndị mmadụ at the end of the day ndị mmadụ ji etụiri Soludo ọkwa ya ọ ka ọ dị o wetara gị ego narị ihe a bụ ego politiks
ọ bụrụ na ị na-ahịa ọ ga-eburu ya jee nye ndị ọzọ ọ kpọgo gị afa weta ihe ahụ nata ya ọ mmadụ buru mmanya bịa na be gị si gị na ọbịa na ọfụrụ na o nwere anụmanụ gbabatara be gị nka ị anata ya ihe o ji bịa na ị anata ihe o ji bịa ọ nọchazi egwu ya ngwa na udo dị na anụmanụ a ka ọ fụrụ ịkpọọ Chizọba ịkpọọ nke Iruka ịkpọọ nka kedu anụmanụ nke ọba wee sị nọ nke ọ dị mma nke iru a sị nọ nke bụ eme onye a ọ dị mma ngwa na kpube ọba anyị n'ụlọ etu ha na ije ha bịara dị mma nwanne m na ya fugonu nabazie ka m jụọ nwa m nwaanyị ajụjụ ha bịa naba ha nabazie iwee kpọọ nwa nwaanyị jụọ ya ajụjụ ejụchaa ya ha ya na-egezi ntị ozi anaba gị nwee wee jee asị fada ije jụọ ese so ya ahụ ị na-arị o nwere ike ịpụta echisi na mmanya ahụ o ji bịa gị je chigha ya azụ a na-aka ụdịrị aka akụ ọ ya kwụnye ụgwọ oche ahụ ọ dọ nọ mgbe ọ bịara ọ ya kwụnye ụgwọ atenshọn ị nyere ya fọ ịbata na be gị a na-aka ụdị aka akụ o nwere ihe eji ya eje afụ mmadụ ọ gift eji eje afụ mmadụ ndị jiri neta Jizọs ha eji ya goldu je ha ji goldu je were maa je were kwuori frankincense wee jee ị na-eje ejere ya na ọji efu eze amụrụ ọfụ so to go see a king o nwere ihe ị ga-eji bịa na-esi mana ịbụ slave onye na-achọghị abịa mana ịdị important ọ ma your importance nya ka o ji wee were efe abịa i reject 500 pounds na London ka gịnị wee mee ka i reject ya meziri na emezi ihe abịa o nwere ndị na-ala ego ahụ ị ka anara the money ịmaghị ihe eji ya mee ịdachi ya ndị na-ejirọ ndị agụụ na-agụ eke ya na ego ahụ ewetalụ bụ ego ezuru ezu ego ekwesịrị iji wee develop South East ihe a bụ ego a na-alụ ụmụnne gị na 1970 nye ha 20 pounds ọ na-abịa ka enye ya anwụchatalụ gị 500 ya anata ha ọ bụrụ na onwe ihe eji ya mee isend ya 500 pounds n'eni primary school dị n'ala Igbo ebe a o chenjiri their fortune 500 pounds a ga-egonwu sandal ahịa eke more than 30 or 50 ụmụazị with stockings dị na ya ha na-eyi ya n'azụ ya n'ọkpa ọ na-enye gị joy ebe ị nọ iwere ego ahụ go exercise books ị ga-ekegide exercise book n'ala Igbo ụmụazị afụ nke ha ji eje akwụkwọ iweta that money kịta tinye obere tinye quiz ụmụazị brain ha na-anụ ọkụ ọ ga-aga a long way for them inyechiga ha si na ihe ewere anya o nwere ike onye nyere ya kịta o ji agbazu afịa o nwere ike bụrụ n'aka jonki ọgbapụgodu jee wụrụgodu mkpụrụ mmiri one ma one ma na o na-eku ya okubi ya kucha akpọbichaa ya ahụ na-atọ ha ụtọ ma a na-afụchara nwa jai white ebe a na-okuri ego kwesịrị ọ ga-ahapụ stolen money weta ya mgbe anọ m na Nnewi Igbo TV gị ọ kwesịrị ịghọta na enwe integrity ebe ahụ integrity ya bụ ego ezuru ezu ha anyeghị ya anataghị ya na o nwere uru ọ ya bara gị ịkpọ ọnụma ha ga-still spend ya ebe ọzọ so otu itopụtago mmadụ ọ brọda ka ị bụ enwere responsibilities ụmụazị na-eche gị na village bụ ego anụnwa ezuru ezu kwesịrị solve their problem so inweta ya nyeghị ya today mmadụ dịka kedavan Robin Hood even though no a criminal but people love ya mgbe Anini na-ezu ori na Nigeria Lawrence Anini many people love even though no onye ori is a highway robber mana gịnị ka ọ na-eme o jee na banki zute ego niile ọ zute na banki enwe nke ọ na-eri n'ime ọ na-eke ụmụ ogbenye ọ ga-agafusicha ego a n'ile o jee ebe ndị mmadụ nọ na-awụ ya ndị mmadụ lọvụrụ ya ọ na-edere awe ịma onye bụ Lawrence Anini ụfọdụ ama onye bụ Lawrence Anini na
mgbe nwanne m ọkwa ịma Lawrence Anini mayor of Arab asụsụ ka ndị Fulani okay know the story oge Anini na-ezu ori na Nigeria Lawrence Anini fan na-agwa gị na-emebe 1985-86 na-ede ihe m na-akpọlụ 1985-86 ọ dị ka 87 nke enwudere or something like that o zute ego a main road niile ọ ya awụfusichi ya ndị mmadụ abịa na-atụtụkọ ego ọ na-agba n'egbe enu na-anarị ọ bụ aka o rie n'ọka ụmụ ogbenye test ya dị money na Nigeria ị na-ene anya until ejidie so Robin Hood n'onwe ya nke ndị ọcha o zute ego ahụ ọkebi ụmụ ogbenye o nwere ike onwe ofu agadi nwaanyị ọma the homeless ọ ga-eburu ego ahụ o zutere jee drop ọrịa the woman ọkwa onye ohi o mana ọ na-asọlvụ problem ndị mmadụ amamịna ghọta so ndị a zute ego a butere gị ya nara ha ego a were ya jee solve problem na your community were ya egbugoni ya na you don die anyị di ya ya ohi onwe anyị sọpọtụrụ onye ohi mana sacrifice o decide amen etu ahụ ịdị happy na o nwere onye ọcha na natural plight of ndị Biafra mụọ onwe ya ọkụ kedu ihe normally ị ga-ajụ nwaanyị ọ ga-eji esu onwe ya ọkụ ọ ihe obi a gwara ya mee ka o mee o believe na ife a bụ the only thing o nwere ike ime ka ndị mmadụ filuo ihe ndị a na-efil is willing to sacrifice his life all the way o si chọọ ime nke ya onye ọbụla nwere otu o si express onwe ya anyị enwe ha one expression onye ọbụla can express himself in any way that's why eji wee nwee ndị na-agụ egwu nwee poets nwee actors each one dey deliver message in his own way. A musician will deliver a message through his voice. A poet can deliver his message through poet. Even artists here on SS on a pass message. O will hopeful or there otu about follow motivational speakers. So we pass our message differently. Onye ahụ qualify che pass or sino na na oje banki agbaka banki a. Ko no ụmụ iyo ribe nni. Yotago onye ọbụla ribe nni. The same way politicians ndị anụnwa si wee sị na ha bụ city boys ka anata ndị ego ka ha nwee ike mebanye ebe a wee mee kụta ihe a wee nata ya ihe ọbụla ha nwetara ngwa na obi kuba na kịta for example this millennium city a na-alụ akwa na Asaba ebe na ala Igbo mana enwere ndị Igbo ba ji ego bụ si na ije na America for their properties for ihe ha nwere di a itibe mkpu jee na African countries fụsị ha nwesị ebe ha nwesị properties ị ga na-ebe akwa ọjị ụzọ Kanu a na ekwe nwesịrị ihe abroad gịnị na gịnị ka o nwe ebe anyị ebe Tinubu ị na-ene anya na one good thing about Tinubu ifu Tinubu properties ya niile bụ na Lagos ka ọ dị o ji aka ya gobe na America gobe na Dubai gobe ebe na Lagos a ka o nwere ihe ya niile so ọ bụrụ na ndị mmadụ ga-otu a na-eweta ego abịa tinye aka na infrastructure na be anyị ọ ga-ama mma na ụdị ụmụ ihe alụsị na Lagos ichere ọ dịbụ na ọ dịsị na Anambra ebe a na many people na Anambra many people ifu na Asaba bụ ndị na-azụ anyị n'Ọnịcha ma ha bisi na Asaba ebe a chifu onye ọbụla gbadaba ebe ahụ ihe abụ ego kwesịrị ịdị ebe a development kwesịrị ịdị na be anyị mana ọ gbagotere ebe a so these people ị na-afụsị ọ bụrụ because of his criminal record ife abụ choice ya ọ choice ya ọ bụgodu na onwe na UK mana o nwere a lot ebe a na-efe anya ụba for example kwefu ka o si na-invest na be anyị ebe a na-invest television station na Nnewi radio station na Nnewi radio station newspaper ya na Nnewi football club ya na Nnewi ihe ya niile Nnewi wee nwụsị filling stations all over Nigeria mana Nnewi ni be ha ni oji egwu stadium ya bụ dia employ ya people ndị na-anyasị moto ma nke football club ihe niile ebe a so when ndị na-think home
so ọ bụrụ na APC ga-ebutere ego n'ọhịa ọhịa webata ya na were ya natababa ya ebe nata ahịa ndị APC a na-ekwu city boy Chukwu ya enye aka anyị enwekwa another thing ga-esi ebe a pụta ndị be anyị na ebe a nata n'ọhịa bring am. So Chris, what is it you want to talk about? I'm here. You can talk to me. Also, he's a philanthropist, he's a criminal. Okay, which question is that? Okay, we are talking about Obi Kubana. You are supporting Obi Kubana for accepting the city boy movement. We are not against that because that's politics, yeah? But last week he went to Enugu and said Igbo people lack knowledge. Lack knowledge. Knowledge over again. As they lack knowledge, they got chema in which area? Kangwa kwa Igbo lack knowledge when it comes to politics. Anya nọrọ into the system. Mana isi na ndị Igbo lack knowledge about making money through commerce in second house. Like mmadụ sị gị na dey poor. Ị ga-ajụ ya poor in which area? So ndị Igbo lack knowledge in the area of politics 100%. That's why ị ga-eji wee na-fault ya because nọ na APC ma ọ nọ na-efuru ya with Tinubu. Ị lackịrị knowledge. Ọ bechakwuru na interview ya sị na ọ bụ na o mejọrọ unu na ọ dị sorry mana ọ na-aghọ unu ghọtafere. You need to understand ebe o si apụta. Mana ya ma eche ntị ka anyị ghọta onwe ya mmadụ kwuo ha na ịma ekwe ka ị assimilate editing. Okay, nobody should judge your mistakes, but you want suggestions from your brothers. Good. To you, o misiano. No misiano abụzi aka ejekwe ya sị ma gbuo ya egbuo because nke nwe nwekwa ike at some point oge misiano onwe onye gburu gị egbu so he can misian. It doesn't matter. Ya o misiano onwe ihe o wepụrụ na misian na ya ha abụọ ya ka eji wetara gị isi na ịma ewe ya. Even you ị na-achọ enyemaka n'aka mmadụ ya nwere ike ịkpọ gị iyi ị ga-anabata dị iyi. Okwu ahụ somebody gwara gị na anụ ọgụ gwara ya gwara gị the same okwu you no fight am. A big man nwere ike ịkpọ gị onye ala gị si ebe a pụọ get away na ọ na-eme ihe ndị ala ihe eji iwepụkwa o nwere ike kwuchi ihe a kpọọ PS nye onye a 3 million naira abịasịkwara ebe again idiot. Ịya anụ ọgụ ịya anara the money pụọ ịya afịa simisi ya mana ofu okwu ọ gwara na o nwere ga-akpọ gị onye ala na-eme ya mma n'ụbọgụ amami na aghọta na so na-afụta ya na omisiano go sure nke ahụ agaana ọ bịakwa echi akpakwa o nwere ike misiano ọzọ onye emisiano oya anụ ọfụma so don't condemn him egbuni ya hapịa mana from ihe o kwuru na ndị Igbo lackịrị knowledge. Igbo lackịrị total knowledge in politics. You got to go? Ndị Igbo lackịrị knowledge of politics. That is why if we have in 1999 oge anyị bari this democracy under 4 years how many people okay under 7 years how many people pụtalụ emere senate president na Igbo because no ndị Igbo Kenya the slot of senior senate president one ha dị one ndị na-agba ibe ha mgba ndị Igbo na-agba onwe ha mgba. Evans enwere m ọbịa Nnamani ọkwa Nnamani kwa oje Kalụ gịnị Kalụ ka ihe akpọrọ ya oje ka ekwa nke Imo steeti ka esi ha Chuba Ọkadigbo mmadụ ịnọ under 8 years under tenure Obasanjo. After that ndị ọzọ na-ejesi ofu onye ga-eje jeelu onwe ya n'ọrịa 8 years pụtaba mana o ruo na nke ndị Igbo ọ gaghị nwee problem
ihe ndị Igbo na-achọkarị bụ fault. I'm not advocating for city boys. When na-agwa ha bụ otu a ndị city boys nọ na-eme ihe ha, ọ ga-eche ime ihe village boy mebe, we no go blame you. Onye Awụsa bịakwute gị kịta sị gị na ọ chọrọ ka esi ya nnọọ ka m na-agwa gị, owe gị iwe si ebe ahụ ị nọ ị pụọ ịnata be nna gị, nọrọ be nna gị, ejena be ndị mmadụ. If you don't like them, ihe ọbụla gbasara ha adịghị mma, gịnị ka ị na-ejiri ọrụ oyibo ebe a? Gwara ụmụnne gị n'ugwu Awụsa na sita, ndị nọ Lagos na sita, ka emebe ihe gị nọọsụ ihe gị, so ihe ndị Igbo ka ị chọrọ ị na-eme. Ị gwana ụmụ pati ndị Igbo ka anyị join pati ndị Igbo a, because na ịba APC mee ihe city boy na ịlaikiri ya, gosi anyị pati ndị Igbo ka anyị join nke ndị Igbo. Ma ọ bụrụ na enwe ụdị ihe a, don't fault anything. Afọtụ ya o nwere ka o yi eruo echi Inspector General Police abụghị onye Igbo, inweba kesi, o nwere kesi ị ga-enwe okodogo ịchọba contact by force. I dey tell you, o nwere mgbe oyi ekodogo n'onu ịmara na ị need contact. Efu na Inspector General Police abụghị onye Igbo to start with, Senate President abụrụ onye Igbo, Speaker House of Rep abụrụ onye Igbo, President abụrụ onye Igbo, Vice abụrụ onye Igbo, the whole service chiefs, Chief of Defense Staff, Chief of Army Staff, Chief of Naval Staff, onwero nke bụ onye Igbo, Chief Justice Attorney of the Federation abụrụ onye Igbo. Mmiri a na-erigo, Custom DG abụrụ onye Igbo, Immigration Boss abụrụ onye Igbo. Ihe niile onwe nke ụnụ nọ na ya, ị ga-anọ mmiri eri ego. Ka ekwanụ kwuru esi aba ebe a, abụghị ụba iji nwayọọ mee nga ụba banyeta di ya. Ọ wara ntị ya na ị ga-asavụ, serve them to get there. Mana o nwere ike ruba agha. Chief of Air Staff bụ onye Igbo, o wee na-emenụ gịnị? Kwa nke Enugu, ọkwa nke Enugu ya ka o ji influence ihe na-eme. Ọ dị aka mana o nwere somewhere after ihe ala local government somewhere that side, ịma na helicopter jet na-efefe ebe a steady na-agba egbe ebe a. They are aware of that. Are you aware? Na Anambra State ebe a jet Nigeria Air Force na-efefe na-agba egbe steady there. Jee jụọ ese, jee jụọ ndị bi na that axis ebe ịtọ ka obodo ịtọ somewhere there, jụọ ha ese ka ị mara ihe na-eme ebe a. Ma nwanne gị bụ Chief of Air Staff. Anyị adịghị ekwu yes na o nwere ihe dị n'ala Igbo ebe a. Gịnị dị n'ala Igbo ebe a? Ị ga-abanwu tren jee anywhere n'ala Igbo? O nwere ebe ifuru eluwe ebe ọ dị side ha, o mere transport ọ dị izi. Ebe ka a na-akọ nri n'ala Igbo, ka provision a na-eme ekiri ndị Igbo in terms of agriculture, ibu ya fertilizer and all that. Gịnị na gịnị na-esi na federal na-abịa ebe? Gịnị na gịnị esi ma ha ọka anyị mma? Gịnị ka ị nwere ebe? Ma many local government enwere na Kano, jee ebe a ka efu development, jee na Kaduna ka efu ihe dị ya. Gịnị dị na South East ebe? Ngwa ọgụ nwa dị na 82 div, ịma na-ebusasịchara ya na o nwezi ihe fụrụ ebe a. Ịma anyị je na that side, onwe ihe dị n'ala Igbo, nothing is here. Onwe ihe dị ebe a. Agụụ dị n'ala Igbo ebe a. Onwe ha any office gọọmenti debesịrị ebe a ga na-asavụgodo ndị mmadụ nri, nothing. Nwanne, don't go there. Afọ ihe ọbụla anyị ga-attract ta side be anyị ebe a, anyị ga-adọta ya. Ekwu okwu Chief of Air Staff, ịma onye ahụ nwoke anyị na-ekwu okwu ya, o nwere ịmụ ya n'ala Igbo since ahụ emere Chief of Air Staff. Onwenugo ihe o kwuru, onwenugo ife o kwuru n'ala Igbo igosiri gị na onye a bụ onye Igbo.
etu a ka unu si wee mapụta oge a na-asị Simon ịkpa Simon so na onye abụrụ onye Igbo ekwuru nya agha maka ị na-agwa ha okwu de no dey listen na onye abụọkwa na onye Igbo a na-akọ gị eri ị na-agwa ha okwu de no dey listen ka ọ bụ onye Igbo ịma nne ịma nne ya ịma vileji ya o nwekwara nwanne ọ gụkwara skuulu how many people bụ asị gị na ha mụ ya n'ụlọ akwụkwọ how many people sị na ọ nọ na age grade ya ma nke a ma nke ọzọ nothing etu a nke ịkpọrọ ebe ọ dị otu ebe a na-eme nzuzu ablọkụ gongi isi ebe a zuzu hapụ onye ahụ emere ya chief of air staff o wee menụ gịnị o wee mebere ndị Igbo gịnị sinsi ya na function n'one ka ifugoro ya ugbo n'one ka ọ organizegoro kpọọ ndị Igbo gwa ha okwu chi ha wọnị ndị aṅa ma ọ nye ha encouragement ma ọ tinye ofu scholarship ma ọ mere ofu ihe ka a sị na ọ n'aka ya ka o si ka ọ na-ada akwụ ya ụgwọ ego ọ lụtara nụ ka anyị na-afụ ya n'ala Igbo ebe before he got there onye mụ ya n'ala Igbo Amaechi chọpụrụ eliwe money Amaechi nọ ebe ahụ ọ nọghọ dị asị onye Igbo ana Amaechi abụrụ onye Igbo Amaechi bụ onye Rivers steeti ọ gwara gị na ya bụrụ onye Igbo so gụpụ onye nke ahụ onye Igbo votu echi ọ bịa sị gị na ya bụ onye Igbo so ya fụrụ ya so onye Igbo ọ bụrụ na o nwere ihe enyere ya rụọ n'ala Igbo rie gị ya fine o riri under APC ọ na-abụ APC ya ewetara agụ sọntịrị echi si na ya ewe ya onye abụ ife ya amanụ ihe ahụ ediprive rogo bụ ọbụla ririwe ahụ dị at least na oke favogo mmadụ 200 n'ala Igbo ma ọ bụ na anyị nwere ọ na-abịa ka APC ga-ebute ihe ga-efevọ mmadụ 300 esisi anatana ya na wafọ yi alright okay, let's look at your comment. Okay, also, I disagree with you that Igbo people lack knowledge in politics. It's after the first army coup in 1960s that they started discriminating Igbos. Speak truth now. Again, it's no, we'll reply here on YouTube. Now, wow. Okay. He said it repeatedly in Obo Onye Igbo. That was much later. I'm not an Igbo man. I didn't show an Igbo before I damage control. I stand in Anke Obu Onye Igbo. Fine. So one nwoke senior disagree with me. Now after the coup, KB the way discriminated. After that coup, after Kabidos, you know, discriminate against us. I is active in politics, I active. I lose interest in ya. Only open agabe survive. Maybe business, travel back abroad. Maybe see teacher. Even na the best doctors well. Only open all her out of the country for $5,000 monthly salary. So the best ones I will Pabasia, and they happens to manage politics in Igbo abroad the agadi na agadi. Some both passing certificate card. Each an award to each and they have snap. Ụmụ agadi nwoke ebụsị the councillors nke ga-abụ local government chairman abụrụ godfather tiri onweghị ihe onwe upstairs. For example, ihe ala local government as it stands presently ịda afọ ya na-eme or the competent to be the chairman ga everywhere na ka efụsịa ndị akwawisi n'ọchịchị due to na-enwelu godfatherism. Even the governor pocket isi ha ncha niile ha nọrọsịa ha dịrọ wise ha dịrọ smart all because na ya enwe the smart ones into politics. Only about lose interest. That's what I'm trying to tell you. So whereby Nayan was into the system, I lack is the knowledge. If you were knowledge, you have been into the moment you was the knowledge about it. Get about anybody JJ degree.
ịnọbiri si na ịchọrọ ije nga ọkwa ka i wee mee upgrade. If not, ị ga-adị comfortable ebe ị nọ. Ị ka dị comfortable mana ịnọkọta esi mba ịkpụti aka. Ọ bụrụ na enwere those smart people etu a na into politics be anyị aka ala dị etu ọ dị. These people cannot be playing us. Even this last one cannot be Peter Obi alone. Anyị ekwesịghị iwepụta so Peter Obi. Anyị kwesịrị iwepụta ndị ga-challenge. O nwezi mgbe o ya eluzie asị ngwa seed elu onye a otu a Olufalaye si wee seed elu Obasanjo. Kedu the politicians anyị nwere n'ala Igbo na ị ga-akpọ? Who and who? The same people ma that na ha enwe ọnụ ihe a chọrọ bụ nke ha ya kọta tii n'ọnụ. That's the way I'm going. Onowu, I have stayed in Kano and is well developed in the north. The Hausas are more experienced in politics than we Igbos, and they stand for each other. In Anuya here, I know what I'm telling you. Benitez Amphis, yes, Igbos were active in politics. Peter Obi was the only Igbo man who contested election, and all Igbo race and other politicians in Igbo land, many supported him massively. Oh no, you are not entirely right. Right on this one. Yes. I'm entirely right. But why won't you step Peter Obi down? Kerafia. Most of our politicians are against Peter Obi then, if you don't even know. Number one is Soludo. Soludo was against him. And many other politicians, they go to busy. Then, now fight to go do for either one governorship election or another contest for one or two, like House of Rep and senatorial elections. So many people focus on their own. I don't want the challenge for presidency unless Oyole don't shake in. Unless Oyole. How many times came when we meet in the world? He joined the meeting. How many times? So I'm saying, are you lacking the knowledge? Are you lacking the knowledge? We are not into politics. Take it. I am not into politics. We are not there. Negodo potalo for politics na Anambra State is on governorship with Soludo. Neneni and Ikukuoma. Neni Ikukuoma. Onye okwesịrị ebe stand ime maka ino Diego. Maka no Diego. Okwefosiri actions or play. Ma mgbe ọ na-abalụ deputy governor mba and all that. Okwefoli. Or such onye ahụ nwelu that thing. Onwe that charisma to be a governor. Mana ihe ego na-alụ onye na-enwero that thing ga-apụta. Feel onye a ga-eji ego ya ga onye ọbụla. Peter Obi this Soludo mgbe ọkwụ enu ihe ọ na-agwa ndị ụba ọ gwara ndị ụba agbapụta kịta you cannot stand ndị ụba ya na-atụ ụjọ ị ga-agwanwu ya ihe kwesịrị egwu ya ọ gwara ya o nwekwa mbọsị ọ gwara George Muogalu si ya nke ọ na-elegharị ma ihe ọ na-achọ this that political even jab ka a na-akpụ ya mana etinyeghị ebe a ihe agwanwu egwu nwere ike na-atụ onye a nọ na into politics mara ihe a na-eme mụrụ ihe o nwere ike ịkọgụ ka ichi tuo enweghị brother na politics enweghị permanent friend na politics yotego onye bata mara ihe a na-eme ịmara ife ị ga-apịa onye a aka ya daa ọ dị ka a na-akọ ọnụ ọ strategy a na-amụ ya amụ ndị Hausa ka ụmalụ ndị Yoruba ka ụmalụ politics karịa Igbo ma anya business onye ọbụla nwe nke ọ dị mgbe ndị Igbo anọ into politics a na-afụzi ya n'ọfọ ndị big men. That's why oge ji ya bụ godfather ga-ewepụta gị na ọ bụ na inwe godfather you are not going anywhere. In Anambra a family ejide a state n'ọlụ. The same person ha kpọpụtara was not even a politician. Ngige was a doctor. Akpọbata ya into the system. Onye ga-adịrị ha loyal. Ọ bụrụzie a business of who has money. They don't know or they don't even have the quality of governance. I don't know what it takes to get to the people. That's why na the grassroots na atafufu. It's just in some communities like here at the local government today we are suffering because Nonye Tidia as the mayor Owe Ihoma he doesn't know anything. That's why he couldn't get to the grassroots on local government. Get to your people. Even there, reach out to them. Organize things. You couldn't do it. Aqua Widia. So we don't know. I don't want standing to challenge
ị ga na-afụgasị some things you no go fit talk. ị nwere ike ikwu okwu they come for you. onye ọ ga-abịa for me come na aka egbe igwe gbagbuo ogu. The northerners feel we Igbos are sellouts and betrayers, but if it's in the north, they have so many people to bring out of politics. Are you interested with what Alex Oti is doing in Abia State? My brother, Alex Oti is doing wonders. The man is extraordinarily good. Under the space of 2 years, the man Malefe Abam Ajem Umuahia last weekend. I was there. Umuahia the neat. Almost Uzoni Nataliata. Yeah? From that Aba get that control tower, Abro control, that Abia tower. Gabazia Nna Efozo quality alozo. I know Julius Berger go Jalozia. Obuzia Aba. Yeni the man no dia na-eme ihe ọ na-alụsị power kịta eti na ọkụ people na-enjoy ọkụ ikwu ụgwọ. The man is there doing something. Onye ọbụla na-apụta to castigate him, onye ahụ is just wasting time. ma agwa ndị Aba what they know. Otu a ndị Aba nọ na onwe onye bụ campaign against him like that number 6 man. Ihe ọbụla o butere bụ enye ndị Aba ga-anarị ya. Ọkwa ka m si eme my own. But ọbụla ọ ya ekwu na ya na-eje mma agwa ndị Aba nata na ihe ọbụla o ji bịa. O ji ụzọ Kanụ pụta ihe ọbụla o ji nata na ya ka ọlụ na ya aka. Gwa na ya na ojebego. Mbọsị ahụ atụ akwụkwọ Alex Oti o were vote. Ọ ka ọ dị. Ọ ya bụ politics. Ọ ya bụ politics. Otu a ka esi akụ ya na-akụ ya is a game. Politics bụ game. Okay, you are saying that no matter how an Igbo man is equipped politically, he is a stooge to the north. It's not by politics, rather, it's by colonial masters' interest. So when I agree, I know he's not even talking about the power that colonial masters gave to the north and the west. Now, for the advantaged by the colonial masters giving them the mantle over every other this thing here. Yes. So because they had the advantaged, so if you lose, you don't want him. Obone gabo is too jumangin atia here. That's you wear a choice. It's better than nothing. Hey, design gear. Each one way money get kick the system direct. You kwado go ofuma before in age. That's why you recipe to be obone game. Ecuador, don't waste our time. Just get Roma finish here na to vote or end there. Ebe the power, ebe the struggle, the torso, the ebe. If you cannot beat them, you have to join them. So the colonial masters who that power in India, are you ready to challenge them? Otu ahụ na UK, Tinubu abịa locally organize jeben to the monarch. Go hands off Nigerian politics. Hands off Nigerian politics. King Charles week na fact. No menka onye obodo blue placard for whole 1 week non-stop. Everybody in a kick direct that the system. How about Tinubu bịa ha na nwapụta na ebe ime he can buy the whole Nigerian synod with Egia and they could good of him. Man, only one man on the disenfranchised. Only one man that now only one name is going to come Bruce Stooge. One actually fight. Oh, eba ke ga fight. Oburo eba. Yo ni na ka ebe na kro nwo. Therefore, obu na ga-elu ndị Hausa. Okwe na-eti origiridi keneze. Okwe na eze ikọ na eze dukpo ọnụ. Gịnị ka ịgwanwuru eze dukpo? I nwere ihe gwanwuru ya. Ebe the source of his money. Ọrụ ndị Hausa. Ego niile ahụ nwetara akịta from India.
ọkwọ na-abara gị one word the other. ọkwọ na-abara gị one word the other. So jee nata ha this thing ka ahụ politically ka a na-ekwu enyere ha power politically mana enye ha power over commerce. nke ahụ nọ n'aka gị. nke ahụ ị na-eme ọfụma ịdị good na ya how far. so nwee ebe ịdị good onye gwara gị na-ele akịrị knowledge side ene efugo na ọ dị justified na inwe the knowledge because e nyere ya ndị a bụ ndị ji the knowledge ndị a ji everything in that aspect. That's why iji wee na-aba mba na-eme ya because you don't have the knowledge. ọ bụ na inwe knowledge ị ga-ama na immediately after that war na lose out. anọ ya na-eme ka ịghọta. Before then service chiefs bụ ndị Igbo nọ n'isi, politically ndị Igbo nọ si strategically ịghọtago na army enwe top army officers bụ ndị Igbo. Mana after then gịnị mee? ọ mgbe a ka anyị luzuru ya. mgbe ahụ iluzu war fam ụmasị gị no winner no vanquished. Today ihe ahụ na reflect the 3 R's ahụ agwala reconciliation, reconstruction, rehabilitation onwe nke emere emere ya since ya akwifugo ni disenfranchise ọkwifụrụ ya. so onye pụtasị gị na mgbe e defeatiri gị na mgbe a ka iluzuru ya niile why ji akọ ya ọnụ ativ na ọmụ ya one ihe niile ọ gwa gị ebe a bụ pure ma nke chief priest kwu ma nke onye bụ pure. You are just fighting. eche ekweta n'eziokwu. I don't think Igbos lack political knowledge. The problem is that Igbos are not united. They betray one another easily. Onye abụ na ha enwe the knowledge na. Inwe the knowledge you can ị ga-ama na unity ka ị ga-eji wee menwu ya. Ama mgbe na-aghọta ihe bụ this knowledge. Inwe the knowledge, that's why o ji dị easy to divide you. Inwe the knowledge ị ga-ama that the only way you can do this is staying united. Ama mgbe na-aghọta ị na-watch Manchester ị mara the United. That's why we are always there. Unity bụ power. So for them e dey destabilize all because na inwe the knowledge. Inwe knowledge gị na ụmụnne ya eji anya na-ekwu okwu nna na anyị ga-abakwanụ mba ahụ anyị baa mba ka anyị mee ka anyị nụrụ ọgụ mana after then anyị akpa o nwee skit mmadụ mee ụmụ nwaanyị na-aba nke akpọ di ya nke akpọ di ya di ya bịa nke akpọ mma onye nke akpọ mma ha na-aba sị nna ka ha pụọ n'ilo jee setụlụ anya ha egbuo onwe ha dị ha gbapụ n'ilo enweta ya ebe ha ji ịṅụ nkwụ ala aṅụ nkwụ ndị a ọkwa mmadụ si n'ime ụlọ asis nwaanyị na ha na-aba ebudogodo agbụgbọ onwe ha na ya chọrọ bụ ka ha na-agbụgbusi onwe ha ka ha siri nwoke ọzọ knowledge ha ama ihe so ọ bụrụ na anyị nwere the knowledge political knowledge anyị agaghị na-ekwe ka agha saa anyị bịa na public anyị aba mba banye na APC onye abanye na ADC onye abanye ebe anyị na-adọkọta ya anyị pụta n'ile anyị aba anyị na-akpute n'ihu na ya kpaa nkata n'ọka esi eme ya onye abụrụ inwe knowledge because n'ọka ha nwa si eme abụrụ na election na Kwankwanso ga-apụta Atiku ga-apụta ka afia King Ibe ha ncha niile ya ndị Hausa ga-erucha 50 ha ga-aka nkụ pụsịta megide onye ọbụla na-esel nwanne ya na-esel emegide ha ncha kwụzie ofu onye n'ukwu ma mmadụ na-abụ ị na-ajụzi ebe ka ihe niile nọ etikwa ndị elekshọn etu a ka anyị esi apụta a na-amụ ya amụ so anyị nọrụ n'ime anyị wee mụta efe na-anọrọ n'ime ịma ama ekpụdete ntị nso wee mụọ ọla ihe ya anọ na Jeriko na-ama m ọla ị ga-abịa m nso onye nọ mmadụ nso na n'isi ezi ya ịbatazie into the system mara ya na-eme somebody na-ekwu na ADC na their problem na-abụba onye ga-eji their flag ka ha win godu election na-etu a ka ha si mia na APC then anọ ka ha si mia ka ha win godu this for the party at the end the party ewe kwuzie na onye ga-enye ịghọtago mana ihe aghọta ya ekwuo ya like this na enwere ike na-asị na ihe a na-eme ya bụ ka alụpụ Peter Obi na ọ ka alụpụ Peter Obi a ga-eji kịta agbaba gị na Peter Obi no ọ ya bụ politics
eje football match mgbe ụfọdụ a na-achọ ka onye a wepụta list ya ka afụ formation ya efugo na ihe ọ ya agba abụ 4-4-2 na ndị ga-ebidoro ya o nwere ya ọ bụrụ ndị onye tie mbọsị ahụ na-efu na ọkwụrụ ọtọ change everything ọ bụzi ya ndị na-efi odo abụzi ya ndị na-abịa against na efuzi a total different team. Peter Obi has to step up his game. We are not seeing much effort from him. It's just mere words and no actions from Peter Obi. The fact that Peter Obi ama ma ga-enye flag or not, ma ga-abụ their flag bearer. Because if aba alliance ka a na-form, you go, a na-form alliance, or they ba sure for now, and enye ba that space for campaign ebido. Emmanuel Oliver bụ ide reach go out. Now touch on 8 hours before. Now touch on vital points. Na ihe dịgasị anya. Though he's trying, not one man ka ọ bụ. Ọ na-anwa. Mana Igbo kwesịrị inwe a strong voice. Ga-anọ na-ebu propaganda already. And the best person for it, unfortunately, bụzi onye ha tụrụ nga bụ Maazị Nnamdi Kanu. Onye ọbụla nwere quality nke ya, onye ọbụla nwere ife ebe ọ bara ulu. That's why I could not condemn him totally. Ebe ụfọdụ na-asị ebe ka ịkwụ akwụ, ngwa gị na ebe m kwụ bụ na ome nke dị mma, ngwa gị na ọ dị mma, mana ọ bụ my voice, o nwere action which na onwe mgbe ọ na-elue. Ọ bụ na onwe political party nke ịma force ọ na-epu, onwe mgbe ọ ga-elue any party ọbụla ga-win vote ga-enid riri ya ka amaji ya ka vote ha wee gbagote, because o jee na Abuja kịta ure verica 30% ma 25% a na-enidiri 50%. Nke nwa nidiri ya ha ka nke na ha maji aka nke wee gbagote. Amamina ghọta all politics say enidiri such a person kwa. Mana udo dị ọ Chinefe anya na-amụta mgbe anyị ka ya bata na the game for oge ndị gụrụ akwụkwọ na be anyị bido bataba into the politics. Ndị gụrụ akwụkwọ na be anyị bataba into politics, ndị dị ready to serve. Avelo ema na ebe abụọ meeting ụmụnna gị, ị ga-abịa kwuo okwu ha otu a blọk iru ịgwazie nne gị na nna gị ihe ikwuru ebe a na iru egwu ya nne gị na nna gị maka ịnụ n'afa Nnamdi Kanu. Chukwu gbakwa gị ọkụ dị ya ezi. Bịa gbanye ọrụ nje na biko keke kpere Just give me like 10 seconds to smile. Oh yeah. You know the situation of the country. Oh yeah, I'm hearing that said. This is not easy to get along with the North because they don't like Igbos. They like Igbos. Onye ọbụla sị na North I like Igbos na atụ asị. Opportunity ndị North nyere ndị Igbo, ndị Yoruba ga-enyenwu ya ndị Igbo. The North na-eme business with ndị Igbo karịa ndị Yoruba, karịa any other tribe in Nigeria. The North. Ọ bụ na eme ụdị power na influence ndị Igbo na-ewield na North. You know they talk like that. After the war, ndị anyela anyị opportunity to come back to their place. Ha na-elesi ndị Igbo ana. Ha nyelu ndị Igbo free hand to operate. N'ugwu Hausa. Many ndị Igbo bụ ebe a ka ha nọ zụọ their families. Ndị Igbo na-eme ezigbo business ebe a without molestation. Mana ngefugokwa this power na ebe o si bụ n'aka the British colony, British ha nwa na-azụ okwa. They not like you. Ha kpọọ gas. I dey tell you.
enye onye Igbo ọchịchị a dị nọtụ ndị UK ahịa eritenwuzi ya na-eri ebe a ị kwesịrị ịghọta ebe a na-eje. The North release this power to East, UK agụọ ya egbu ha. Akwapụ na agwa gị ya agwa na resources UK nwe ịma nọ Nigeria na-ebu ha. If a problem France nwere na Niger na Mali, all the same problem ka ha ga-enwe ma onye Igbo banye di ya ha ama. That's why ha chọọ aka ndị Igbo were ya. Onye Igbo banye bụ odozi ebe a na ha ya na-eritezi. Onye Igbo ga-revoke the whole block niile. Even those British companies na-eme mmanụ na ndị otie aya anacha ha license ihe niile. Ha bịazie for bargaining enye ndị ọzọ opportunity. China bịanụ, Russia bịanụ, so ha need ya. So ndị nọtụ a bụ ndị ihe ọbụla ekwuru ekwere ekwe, ihe ọbụla ekwuru ha kwere ekwe. Ihe bụ na Trump abịa agasasị ya bụ ịma na maka UK ewepụ ya abịago ebe a mere regime change. Mgbe niile a na-atụ aka America enwe time abịa ozugbo mee ya chọọ ime. Ife na America na-ekwu, Israel na-ekwu. Ama m ihe m na-agwa ya Tochukwu Tony Blaze, thank you. Ọ sị I prefer Hausa than Yorubas. Northerners are good with we Igbos. Come to Kaduna and Kano. Igbos are really doing great in business and commerce. When na-agwa gị etu o si ejego Kaduna ejebe Kano, mana ana m anụ akụkọ ndị Igbo na Kano. Importers ji ego anyị na-afụ na Lagos, ị ka na-afụ ndị Lagos. Many importers enwere na Kano ndị Igbo gbachiri ike. Container abụkwa ndị tụrụ 50 containers, ndị Igbo na-atụ 500 containers. Ụdị ahịa na-azụ na Kano you don't know. Ma ndị ahịa na-esi na Kano ana ụmụ African countries a na-azụsi ahịa ike dị ya na ha nabatara ndị Igbo n'obi ọcha ha. Ije na Maiduguri spare parts ndị Igbo ji ya. Even na Sambisa forest ya ịgbara ndị Igbo na-azụ ahịa dị ya nọla ebe a na-eme ya na-akọ. Efi ya na-esi Niger anata side ịgba nọ ndị Igbo nwesị ya ịmarọ. Many ndị Fulani a na-achịsi efi ya ị na-afụ n'ala Igbo bụ ndị Igbo ka a na-achịrị dị efi ya na-akwụfụ ụgwọ. Igbo na ugwu na ndị Hausa na-eme business. Ije na Jos ebe a na-akọ veggies, ndị Igbo nweche farms ebe a, farms ndị Igbo jenu na ka ebe a na-ebupụta ihe na Jos na building materials. Jee ebe a ka efu na mgbosu ihe niile a na-ebupụta ndị Igbo na-akọchi ya. Ndị Igbo na-ebupụta ma cabbage, carrot, Irish potatoes, green pepper, lettuce, ugwogwo na ngwongwo a ndị Igbo. Ka anyị were Niger State, Suleja na ndị ka ndị ji Suleja ọ bụ ndị Hausa ọ bụ ndị Niger State na Suleja anyị na ndị Igbo ji. Abuja ọrụ ndị Igbo bụ na Abuja na-eme Godian, even Katsina a na-eme Katsina ndị Igbo nọ dị ya. They are good to us. Anyị na ndị Hausa emego business before enwe Nigeria. That's why before enwe Nigeria ndị Hausa nọ si n'ala Igbo. Mgbe eji nwekwa Nigeria 1914 ndị Hausa nọ n'ala Igbo. Anyị na ha dị enwe problem. Anyị na ndị Hausa dị enwe problem. Ndị Hausa nọ n'ala Igbo steady na-ebute onions, na-ebute tomatoes, na-ebute ihe nri dị iche iche, rice. Anyị na ha na-emebu business in some time immemorial. Onye sị they don't love us, they love us. Mana na-enwe clash, communal clash, anọkata enwe nsogbu. Igbo na Igbo na-enwe nsogbu. Agụleri na Ụmụleri nụrụ ọgụ. Ndị Anam na ndị na-anọ n'Ọka ebe a. Onwe ogbu ihe eje dị ya ịba n'ime ọhịa na-ebukọta isi ndị mmadụ egburu egbu. A na-agbawa ọgba ndị nke ji ọgwụ ndị a na-apịa steeti n'ala Igbo ebe a ka m na-agwa a na-anụwaga. So na ndị Hausa gburu ndị Igbo n'ugwu Hausa ọ bụghị izizi a na-egbu. Igbo na-egbu onwe ha sef.
nọ na a na-agbachi colonial history mgbe ụfọdụ onye na-akọ ya akọ ya ka onye benefit ndị Igbo onye ekwu eziokwu. O nwere eme kọmentị ọsị Igbos ewuchekwa ka dis kọmentị a apụkwa na ya afụzikwa m this comment. I like him. Yeah. Igbos benefited a lot during the time of General IBB and late General Sani Abacha regime. You get dispute here. IBB ọ bụ onye Igbo, ọchịchị ọ favor ndị Igbo ka ọ favor ndị Igbo, which I know very well na onye Igbo ọbụla tolu in the 90s na confirm ya na ọchịchị Babangida 80s 90s ọchịchị Babangida favor ndị Igbo more than any other place. Ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị? Onye ga-akọlụ gị na the north hatred, mana Babangida nyere ndị Igbo opportunity. O nyere ndị Igbo opportunity. Ọkwa na-anụ mgbe a na-asị na Peter Obi ji wee mee nke nwa during the time of Abacha, na Abacha nyere ya this that. Peter Obi abịakwa explain the role ya under regime Abacha. O nyere ndị mmadụ opportunities. Abacha nyere ndị Igbo, Babangida nyere ndị Igbo. Abacha bụ onye Fulani, mana o nyere ndị Igbo some opportunities that time. Onye na-akọrọ ya akọrọ mgbe Obasanjo na-achị, kedu opportunity o nyere ndị Igbo? Ka opportunity o nyere ndị Igbo ba ikujikọ ndị Igbo aka maka na ọ chọrọ ka fam nke ya na-aga ọta fam. Ịma ndị Igbo nọ na kọlụ laịsensị o nyere taa ego one Dangote lesịrị simenti ka anyị ga-ego, ibe eto nke ya akụturu akụtu. Moto anyị nosi n'alụ ugboro ole ka gọọmenti federal gọọmenti tụnyere? Ọkwa favor your dad. So ọchịchị ndị a na-efavor the thing bụ ịnọkwata na position. How many people dị ready? Otu a Tinubu na-achị na onwe ihe ị ga-emenwu about it. First 4 years ya na-achị egwu anya na-eme kedi a ihe a bụ politics. Na onye Yoruba akpọrọ ndị Igbo asị banyegodu di a ka ị mara ma akpọrọ gị asị. Banye di a, enter di a, fight ya ka ị malụ nke a ga-enye gị. Ihe a bụ politics nke ị dọbatara were ka ọ baalụ gị baalụ ụmụnne gị, nke ị dọbatara iwelụ. O nwekwa nke dị izi ọga. Some people chịrị ebe ahụ condition ndị ahụ etiri ebe ahụ ifila condition ha ji nọrọ ebe ahụ ụfọdụ adịrọ mma. O nwere ndị akpọpụsigoro ike, you no go know. Ihe a bụ ị ga-ererịrị mkpụrụ obi gị to the devil ka ị wee banye. O nwekwa ebe esi jee Ọnịcha ọ dị nso, you no go understand. Asị gị na ala ha ji nke a na-eme nke a na-eme nke ọ na-eme nke. Some of them lere dị mkpụrụ obi which asị gị bịa na ịgbafuo. Agwa nwata ihe mere ebe ọgaranya ọsị mba. Asị gị banye ebe a na ihe abanwu di ya ihe ebunwu problem 300 million Nigerians. Mana nsogbu adịrọ ka a na-eje ị ga-emecha aghọta ya. Ị na-amachụọ na-afụ ihe na-eme n'Afrịka, ịghọta ebe ajọ mmụọ bi headquarter ya, ihe Afrịka ji wee dị too backward. Ị ga-emecha aghọta ya. Anaghị na-aghọta ya ka ị ga-amadat na onye ọbụla ga-apụta to salvage the situation ga-akpọ onwe ya asị. Ị ga-asacrifice onwe gị ka ndị bụ unu wee ribe nri. Mandela sacrifice life ya for whole 27 years. Ị ga-emenwu ya? Ị ga-emenwu ya? Ị ga-asacrifice onwe gị. Ọ pụta na ya nwụọ anwụ enwụọ. Aka Nnamdi Kanu ji wee sị gị na gị hapụ na anwụgodo anwụọ Biafra ebia dị nso. Mgbe ọ na-ekwu ịghọta ihe ọ na-eme, nsị ka nyere ụnụ aka ka ụnụ ghọta ya.
oge ọ na-asị Biafra or death ịghọta ihe ọ na-ekwu death abịago ka ị wee nweta di Biafra ọ na-asị mba ọ ya bụ ihe Peter Obi mere Peter Obi ịchọrọ ịchị Naijiria eruzie mgbe the maintain uru ka ebido protest ya bụ ihe ga-elid to international communities ịbatazi into the thing and by then o nwere ike ọta n'isi mmadụ na-abụ na ịtọ bonfires everywhere na eke o si adị Peter Obi asị mba na nwe onye isi awọ tụrụ nke ọgụ ụfọdụ na ụka kwụ today na-ekwo ekwo agwaghị even na Basilica of Rome St. Peter of Rome ime okpokiri jee ebe a ka ịfụ okpokiri si na baa na vault ha ka ịfụ ndị a sacrifice St. Peter ya wee dị taa even Christianity na enjoy taa jee ka agwaghị ọbara ewestri to achieve Christianity ọsọdụ ọbara ka eji wee kwụba Christianity na enjoy taa onweghị establishment ọbụla na-eri ha sacrifice ije capitalize ya na obedient is better than nke a ka ị na o nwere mgbe o yi eru mara na enidro ya obedience ife enidro sacrifice ya nwere mgbe o yi eru mara na sacrifice ka enidi and the obedient mana enidro obedience ya ife enidi bụ sacrifice o nidri merit o nidri ka eweta isi merit ka ọ wee banyere ya na emezikwe ya ka Obi mere ya ka anyị si ya ị na-adịgo ready. Some people aghọta the message. Are you ready? I have a problem. We will deliver our polling unit. Peter Obi, can you deliver? I'll bring him in 2023. Then it's a waste of time. Are you ready to shake hands with the devil now? Are you ready to kiss the queen of hell? It's a presidency where you are saying the Upe. Ime go on the Tinubu spend. Enwe home. Ime bo wala. Ime home before anabatia. Ema. Come on, kamadu nwego. Ka onye na ha nnie. Ka iwe na-erigodo nni. Ụfọdụ nyere nwunye ha. Ka iwe gba Mercedes 1980 model. O nwere ndị nyechara nwunye ha. Ụfọdụ nyere diokpara ha. Ka pụta ka ịchịa Naijiria ọkụ mmụọ zuu. N'onye ni ana agwa ha na onwe onye dị ready inye echichi. 2026 27 a na-abịa ị na-apụtakwa ọzọ. Kedu ihe ị na-emenwuro mgbe anyị dị ready to do now? Because Tinubu dị ready to do more than o mere mgbe a. Ya ka o ji wee n'oge gojis niile. Ogologo judiciary. Gokọ kedu a na-akpọ ya gọvanọs niile. Onye goro gọvanọ egologo steeti na. Ogoro Delta si na PDP wee APC. Ogoro Enugu. Onwe nke ọ na-egoro so Anambra si na ka ha maintain afa. Mana ọ bụ ma igologo anyị igologo anyị ga-enye gị awa vote ma gị hapụrụ anyị afa just ka anyị na-aza afa. Peter Obi onye ka igotagoro sofa a na-azụ ahịa onye a na-ego anyị amara na-ekwadogo ọ na-ego ahịa ka a na-azụ. This is politics. Ihe abụ ejighị integrity eje dia. You cannot come into politics with integrity. I need integrity guy. Soludo amu ya bụ integrity. Owo integrity ọ ka ali bido na nwe alụgodi ọlụ wee pụta. Ọ rapụrụ ihe niile ahụ. Focus on ihe nke ọgodi ya. So here be my take on Peter Obi. In a two-joy indictment when I put up for election. I haven't anybody ready. O nwere ihe ọ kọmitiri Tinubu na kọmitiri nke ya. Ọ bụrụ Peter Obi nwere drug case ọ dị ka ekwepụta. Ọ bụrụ na certificate ya dọrọ ma ọ ya ekwepụta mana onye dị ready na-ekwegwu certificate ọ gbachite Tinubu nwere nwanne. Onye ma na afọ ọ na-aza bụ original name ya. Scandal karịrị na side ya mana ọ karị obi. Ọ pụta guy ego bụ the only thing
na-solve all problems n'ụwa anyị nọ today. Ihe na-solve problem bụ ego. The man believe na with ego ya na ọ ya solve the problem. And o ji ego ya na-asolve ya. O ji ego ya na-asolve ya. Ebe ọbụla ga-awụ isi ewere ego solve ya. Ebe ọbụla ga-awụ ya isi ewere ego solve ya. Ogoro INEC atọ na ọgbagbaghị na Bivas asụrụ. Na mere nke a collection asị na collection asụrụ. Agụ nwanne ya na-achọkọ TV na-achọkọ akpati o bu eje court. Let's meet in court. Onye court onye ndị nwe ya court ịma na APC mesịrị ha point ka ha ya tọrọzi kịta ka enye gị justice under Labour Party against party na-enye ha nri. Ọ dịghị ka ọ dị possible. Inspector General of Police ha tiri ya. Attorney General of the Federation ha tiri ya. Chief Justice of the Federation ha tiri ya. INEC boss ha tiri. Ebe ka ị na-ejezi iji ikpe ikpe. Ebe ka ị na-eji ikpe ikpe. Onye ị na-apụtara ị na-stand against bukos ihe niile bụ skandal kwechiri. Claim o Lagos. Ochi claim benni ya maka ọ ma na oruo benni ezigbo afịa apụta. Ajụọ ya ụkwụ ndị gị na-agụkara akwụkwọ kwuo na ha nche anwụ kọchara n'onwe. Obi dị good na ọ gwakwuru ya si ya Obi importer exporter. Ọ ma na-ebe Peter Obi dị mma. Peter Obi ya agwaghị kọntena move na mgbe eji bata na ihe a kwụrụ n'ụzọ custom duty na nke na Holland na ego ole Holland ji agba why Nigeria ji agba ego na income excise duty nke a ihe aka Obi dị mma ya ịgbakọs ihe ndị a niile ma ọ bụrụ na ihe mere chi ọchịchị Obi iche na-eji clean hands ya mere mgbe ọbụla ọ na-asị go and verify oga nobody cares about ya isi je verify ya ịbụla ajọ mmụọ banye di ya enta di ya iruo di ya ihe conscience o gwara gị na-eme. ADC ya na-eme ihe o nwere ebe ha ji azụ eje na kwankwa nso ya na Peter Obi jire kwankwa si ya onye ọbụla apụta si so na Kanu ka o nwere ọnụ o nwekwa ebe ọzọ kwankwa nso nwere ọnụ onwe ha ebe ọzọ o nwere ọnụ is nobody. Ọha ncha niile bụ ndị na-amaghachị ị na-anya efu na formation ha dị weak. Onwe ha gọvanọ nọ ebe onwe onye dobere ego ebe a dị ready to challenge. I dey tell you na ufu onye dobere ego ebe a ka a na-akpụgharị na ịma na El-Rufai ka nọ n'ime ruo kịta. Nigeria is not getting better. It can never get better. You get it? Enwe mgbe Nigeria ya dị mma. The only way Nigeria isi adị mma bụ na akụjiri aka ndị UK na Nigeria. Ikuji ha n'aka UK na Nigeria ọ ya bụ Nigeria dị na mma. Mana aka UK ka nọrọ na Nigeria etu o si nọrọ. Nigeria na ị ka na-eri nri na Tinubu win ọzọ the second one ga-abụ the worst. The second one ga-abụ the worst. So Peter Obi malụ na ndị ọ na fight bụ UK ọ bụrụ Tinubu. So ebe ọgụ ya ga-adị bụ nya hapụrụ anyị election ya tụrụ na vote n'oge win no ebe a ga-edeclare the thing. Ịgbagharịba kịta na netwọk asịkwara netwọk asịrọ nwaanyị na aga eme ya online aga eme nke a ị na-eme nkwu ị na-akụrụ onwe gị ọ na National Assembly ka a ga-edecide ya bọsị ahụ ị ga-anụ n'ezie n'ebe Senate President na campaign no president a na-eme ya eme ọkwari if you are in support say ice if you are say na kpọm ice have it ị ya anọ that door ijebekwa court ijebe court. Trump bụ na-abịa kọsachagharị okwu na ihe a na ekwuola na Nigeria bụ shit hole si ebutezina mata ndị ebe a they are not serious. Ugboro ka ị chọrọ ka Trump gwa gị na ebe a shit hole ọ na bụ shit hole ka ị chọrọ ka ọ na-etinye ọnụ ka ihe o erite ebe a UK na-amị dị mmanụ ebe dị ka anyị abịa gbawa aka were dị mmanụ. China etighị aka na gold na-ebukọ uranium ka ndị a na-ebu a na-agba ezigbo egbe ebe ahụ na ndị otie. So gịnị dị here for US?
USCC Iran bụ ya na awa si mepere ha the Strait of Hormuz ka a na-eme biznes na ndị agha enwe monopoli nke ịnọkọtazi na iburu mmanụ na-achị iburu mmanụ gafee ịkwụ ụgwọ in yan n'ọziri mombi maka gịnị Amerịka ọ ka na-enwezi petrodọla ọ ya ka a na-anụrụ ọgụ a Naijiria abụba problem mmanụ Amerịka sef nwere mmanụ ọ bụ mmanụ bụ nsogbu a enwere many things a na-aka ịka mmanụ dị na Amerịka ya aṅụcha n'ihe so nke dị na Alaska ma nke dị na Texas iwe mmiri ha nwechara mmanụ astọl ha ya use in the next 700 years ọ ka aka ịka so ebe obi ya a na-ajụ obi ajụjụ edigo ready fight na the center ihe mmadụ na-ajụ mmadụ ebie edigo ready to fight in the center are you ready ebe a ka ọgụ dị ọ bụ onye na-abịa amachasị anyị ọ bụ vote for onye ọbụla ga-evotu ka abụchi ọba nka ọ ga-ewin every state na Nigeria Peter Obi so far maka every state efilgo hunger fụ na onye a na-atụrụ ha asị ha ga-atụrị gị no are you ready to fight them there how prepared are you kedu allies ị nwere ya ka m ji asị ndị Igbo na ihe niile abụ about you iwepụta Peter Obi na ụnụ ncha ga-akwụ Peter Obi ndị ọzọ nọ ịma niile dịrị ndị anụnwa to make up for the vote ị ga-enweta vote susu ị nweta na South East is not enough ị ga-ewin kwe other parts other states ije na north o nwere many votes e need ije na north west north south ndị otu enwesịrị ihe ị need dia ga-epushu so ọ bụ only about you onwe nwanne gị fụrụ na APC I said go out gwa na anyị pati nke m asị onye Igbo nwere pati unu nwere onwe pati unu nwere ADC anyị ga-agbara jebe kịta ọ bụ anụ pati ndị Igbo Labour Party onwezi onye na-ekwu okwu akwanyecha niile agbasitana efugo na ya dịrị organized politically we are not so mmadụ gwa gị na ụlọ anyị nweba knowledge of ihe a na-eme afọ ya nọ mkparị na inwe adị knowledge isi na nwere knowledge gosi m pati unu ya akwụkwasagoro adị sure na pati ya abụgodu nke ndị Igbo for now na ada eje otu a Anambra nwe apụga gosi m pati ndị Igbo enwere ya ke the political gurus anyị nwere today ọ ji ụzọ kanụ ọnyanwa ndị niile ha masị anwụsịa na Chukwu Emeka Eziife ha iwu anyanwụ fa atọziri ibefa ndị a niile anwụsịgo pụọ kedu ndị anyị nwere kịta kedu ndị anyị nwere bụ na Tinubu abịa fụ onye ahụ awajuo ya oyi ke ndị ga-stand nwetu Obasanjo si nọrọ na ya paa ya Adebanjo nke anwụọ na kedu ndị anyị nwere bụ mpa Bazilika Amaechi anwụọ na ka esi ndị anyị nwere taa ife dị aṅa abịa sị ka eje jụọ fa ke gọvanọ kedu afa Alex Ekwueme ọnwụọna nwanne ya nwoke Lazi anwụgo so ka esi ndị anyị nwere ke dị nke win Nobel laureate kedu nke literature Chinua Achebe he don die ndị niile bụ ndị Igbo nwesịrị ebu ndị anyị nwere si mara oke ha bụ Nnamani ya ka ihe ejefọ na ọfanwa Kalu gịnị dị ka Kalu ke ndị nwesịrị na-anwere ọnụ na politics who are they ngige ha mmadụ gwazie ego na ụlọ enwe knowledge ihe a na-eme bụ na onwe ka o si ike gbakwuje ndị a ha sị look na ya kpara nkata wit Babangida na ya kpara nkata wit Gowon na ya kpara nkata wit onye ama ngwa ngị chere ka ọ kpọọ onye ị nọrọ ọkpọ Obasanjo na-agwa Obasanjo okwu Obasanjo asị no problem onwere onye Obasanjo ga-azanwu saa n'ala Igbo taa onwere onye ga-anọ n'ala Igbo ga-akpọ Obasanjo na fonu Obasanjo asị asaa enwere ya onwere onye Igbo ga-akpọnwụ Tinubu na fonu na Tinubu asị asaa ihe niile ya akpụ ya bụ ndị ga na-azị asaa
APC gọvanọ n'Imo steeti na-azị ya asaa onye ọbụla nọ under him efu na ya adịba groomed anyị bụ popa anyị na-aṅụ ala so anyị enwe knowledge onye gwara gị okwu a gwara gị pure you are just fighting the pure the truth ka ọ gwa gị you are clueless in the area of politics. Enwekwa nke pụtara na ọhaneze ka o lidigodo ọhaneze akpọbi ọhaneze ndị ochi akparịbagodi ya kparịa ya kparịgide ya because na ọ kweta na Biafra a ga-akparị ya to the core. No respect. Ịkparịbazi ya ma ọ si oke ka ya nakpuo na ya emezi politics onye ga-anọ ebe ahụ echi? Nobody. Ịpụtakwa echi si na marginalize ụnụ a na-eme nke onye ka ị kpọpụtara ekwurekwu recruit na police achọghị ọ bụrụ na ị nọ na amị resign onwe onye ya eje echi si na onye ga-abụ chief of staff army staff ahụ who onye ga-abanye di ya na-anya ụlọ anọghị ya echi ọ bụrụ na na chief of army staff enye onye Igbo enwere nke onwere onye Igbo idebere di ya onwere nke idebere oge a na-eme nke dị na Christianity mgbe ekwesịrị ime ka afa Cardinal Nze mgbe ekwesịrị ime ya pope ị na-eche na Katọlik Nigeria ga-eji iwe ahụ puluo out kwuo si na ha nọzi na ebe a na-eme na ife a bụzi Katọlik Nigeria na Anglican pụrụ still Anglican dị today Anglican pụrụ from England ọ bụzi Church of England n'ozi Church of Nigeria Anglican Communion iche na ndị Katọlik ga-asị anyị achọzi na ọ ga-abụzi Catholic Church of Nigeria ka ha ribezie ego within them emenwu ya they no fit ha ka blue slave ndị a blue slave nwanne gị dị qualified akpachapụ ya because they're black man iwe eche na ngị nwa na-enwe onye ị ga-abụ slave to them forever ikwuo ya mapụta ha ka ebe ị nọ maka ụmụ onye chọrọ ịnụ the truth and abụ wee need her isi I can seek your consent to tell you the fact ịnụcha ọgụ izu ike mmadụ na-ekwu okwu ike ekwere mmadụ ebe ka ọ nọ taa ọ ka na-ekulezi ọ ka na-ekulezi kedu onye iji aka Abaribe Senator Abaribe 20 years in office as a senator Aba South ka ọ gịnị osipụta Abia South ka ebe senatorial district ya gịnị na gịnị ka ọ mere attract ebe a gịnị ka ọ mere attract dị ya asọ onye nọgoro di ya mmadụ one ka ọ zụpụtara programs nọ ka ọ na-host ebe a to alleviate the standard of ndị nọ ebe a they don't know what is politics onye weta otu na-abịa onye weta otu na-abịa ụzọ onye ụmụazị bonu si ana na bonu ị ga-agba mbọ ka arụọ ya arụọ ka ọ dị motere bụ tiri ọkụ rụọ something ga na-adọta those people ka a na-educate ya ka ọ bụrụ ihe imepụtara your lifetime they cannot do it fa na onwe ha ama nothing but systematically the system has been designed to marginalize some tribe. Yes, that is the system. You can see no one HA fight, no system can na fight. Can they draw the map? They double the thing or UK. How America can marginalize for losing that? How can equip Nigeria against us? Not mind the naibu Anglican, naibu Christians. Ha equip Gwande Muslim nye ha power over us. If you na Gwandia, he had in our church. But na that thing no politically cage we set ya that thing up. They no go understand them. So Emerio na, but for the fact they design again na that little one na busy na side in kai. What are we doing with it? Kedu plan I where you use that little resources to alleviate the standard of living and to put people on the right path by sensitizations and organizing workshops, exhibitions, and so many other programs. Put the mother on the right track. They are not doing it. Selfishness.
ịnọ mbọsị mgbe Naijiria bubutere ebe ụlọ ya niile dịgasị one man over 40 buildings jee na constituency ya ka anyị fụkere ihe o mere di ya. Such a person o kwesịghị ịlụ ezigbo skuulu donate ya to ndị be ha free of charge debegasị ya some places. Nna forget when I tell you, when they say that we don't have knowledge, anyị enwero knowledge of politics. Anyị na-afụtakwa ya na UK mebere anyị o nwere mgbe ya abata into this thing a na-eme efere na aka UK adịghị. No greed, selfishness dị ndị ojii na-arụ debere anyị etu anyị nọ. Ka m na-agwa gị na ha o nwere ka ị ga-esi bata into the system na efuzigharị a clearer picture na the major problem enwe bụ ndị Igbo. Onye Igbo gwara federal government ebe Nnamdi Kanu. Yes, onye Igbo gwara federal government na Nnamdi Kanu nọ na Kenya. Gwa ya mgbe eji enweta ya ozugbo ọ bịara na airport agharị aka onye Igbo efugi ya. Ị na-ekwu okwu ife ajị na nwanne ọ bụ nwe nke rere Nnamdi Kanu egwu ekwezi agha agụ ka ọ dị ma onye ọ bụ ịmara ya urekwa nke agụ egwu n'onwe mgbe oge eruo ịghọta na the problem ndị Igbo nwere bụ ndị Igbo kọsụrụ ya. Ekwere gị ọnụ na ahụ gị kwetara nyere ego ọ bụrụ na ala ego biplane jire mkpa ịgbara Judas na onwe ya mgbe ọ rere Jizọs ịgbara ụlọ ama ihe mee ebe ahụ. Judas gwara na ya ekisi ya na ya kisi ya n'ọkwa onye oke isiri ihete. Jizọs na onwe ịgbara ọ na-alaiki iyi akwa ụmụ nwaanyị nwanne mgbe ọ bụla oyi gaa mee pamin Meri ya Mata ya Meri nwanne Mata ya ya ụmụ nwaanyị gwara kasa even at a point amakwuo onye Judas na onwe ya ọ na-eme ya na ndị a dị confused ihete o jee nachara Jizọs nsusu ọ dịra gị ego hazi ọ confirm go payment akwụgodo ụgwọ aza na-ebe ebe aza na-ebe okwu ọkwara ikisi ndị ọ ṅụrụ ọnụ n'abalị ya gụnwe ya ọnụ. Ọ bụ Jizọs bụ onye izi oke isiri mmeri onye nwaanyị Jizọs oke isi Jizọs soro onye ikpeazụ oke isiri nke ọlụ na ihe mere n'abalị nye unu ga-asị nwaanyị na-ede ala ụlọ ihe a na Baịbụl. Ndị Judas ka isiri ka nkụ ka isichazie pụba je na-eme ihe dịrị ya a na-eriri ezigbo oke oriri that night kama Jizọs ga-emuvuo o jee nọrọ di ya ndị amị ya wee bịa. Oge ndị amị bịaziri aghọrọ ya n'elu ọ bụrụ na ọ walụ mgbe ahụ akarị ya. So ọ bụrụ na som ndị Igbo like onye nke na federal gọọmenti nyere ya ego o were ego ojire mkpa ya na o were ego ojire mkpa ya ị ga-abịa nwude ego akwụrụ ya agwa akwụkwọ ya gwara na mgbe anyị na mgbe ọ na-akpọ na nọmba na-ada aga na nọmba na-ada aga onye Igbo ọ bụrụ onye Yoruba nara ego ọ ya agbakwa Nnamdi Kanu ya na-ekwe ya na-eme trọsụ ndị Yoruba na nke ahụ ndị Yoruba na-ekwu ọ nara ego ahụ igote you ọmọ Igbo ọmọ nna they are looking for you they are looking for you jụọ ndị be anyị zuru ori na Lagos na polisi jụọ onye Yoruba ahụ mana a na-achọ gị ya nwa agwa nke gba ọsọ mgbe ọbasị ndị ori n'ebe ahụ ndị ori ọchara ya nwa aha anyị na-ekwu iri na ụmụ agafu onwedị zurube ihe nwanne m ọ na-etoramenti
kemgbe m na-ekisi ntaramenti makwa so ụmụnne m ebe a ka a ga-eweta n'isi njedebe. I hope that I attended to some of your questions and your doubts. I hope I treated it to your satisfaction. So we've spent a lot of time here. It's time for me to pack up and leave because we've been here for the past 2 hours and 50 something minutes. So we are close. We are almost there to complete it 3 hours. So it's time for me to pack up and leave. Heat. My heat are there, man. Heat are there, man. Heat are there. Darling, when I have to see happy weekend anyways. Come on up, bro. And just alone and kill a film. Getting an equal one way on again on a film can yet. Umazi Viana Buchanola or Chela Ola. Can you finish all Ezinon? A finish 11 kids. Can you say long Kimuno? Can I alone in bed? Yet again. Kanje na ya ka eji enwe ezinụlọ enye ndị ebe ndalụ na ọfụma echi anyị ga-afụ m Chineke gozie ije unu ọlụ aka unu ihe nweta unu niile ka ọ maara unu mma ma nwoke ma nwaanyị ihe onye na-achọ ka ọ na-afụ onye chee nke ọma ruolu ya aka onye chee nke ọjọọ ife ọjọọ ka ọ ga-enweta echere na mmadụ ibe gị jiri ogu jiri ogu ka ọfọ ka ide ji awa anyị ya ma alụghị mma mana onye isi ya na awaja ka ewelụ nke ya chụọ onye ejiri isi nwa dibịa ne mgbọrọ onye si na nke ị na-eme ama aga Chukwu amekwụkwa na nke ya ga-aga ahụ eyotego ọchụ nwa ọkụkọ nwekwa na ada nwa ọkụkọ nwee nwa ọsọ ọcha ihe ya kpuru na-akpụ ya o ji ihe ya kpuru na-akpụ ya ihe akụ ihe enwe n'isi unu ogologo ndụ arụ isi ike ya gazie n'ụlọ. Yes, tomorrow you can call one. Call me tomorrow. All right. Good night, my wonderful people. Sure.